Ok. Euh, Normalement, Bansé, tu me reçois? Je te reçois Bansé, 5 sur 5. ok, Je te reçois 5 sur 5. faut bien ajuster ton écran là. Ta tête là est pouloum. Voilà. Voilà. Il y a la Voilà. carte du maison. Tu as vu comment le truc de Bansé là et de l'autre là est, non, c'est comme ça. Voilà. Faut Oui, bien, non. voilà, ajuste encore l'écran. Non, dis pas moi, toi, tu dois pas toucher. Voilà, c'est Bansé qui doit toucher. Je vais vous matérialiser avant votre call là d'abord. Non, il n'y a pas de difficulté. Il faut que je vous déstresse d'abord. Alors, hmm. Viens nous aider à mettre l'arrière-plan. Non, regarde, devant le nom de chacun là, vous allez voir qu'il y a 3 points qui est là-bas. Oui, oui. À droite, là. Oui, 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 quand il y a 3 points. Normalement, vous allez voir View Profile, Chat, Pink, et puis Report. Maintenant, je sais pas, est-ce que c'est pas. Je suis en train de voir, hein. Tu dis? Choose avatar J'ai pas or compris ce que video tu dis. filter. Hein? Choose avatar or video Voilà, filter. choose avatar. Non, voilà, choose avatar. Ok. Tu as vu ça où ça? Ça y est là-bas. Dans ce que tu lisais là. Ah, ok. Bon, comme je suis pas chez moi là. Vous avez vu choose Euh, avatar là. Voilà, quand tu prends choose avatar là, oh, hmm. et il va te dire, et je Sing, pense sing que, in now. ok, non, il faut pas Sing. prendre sing in now là. Il faut prendre, on va aller Learn more. télécharger. On va aller télécharger et comment on appelle ça? Il faut aller chez moi là même là. Quand il y a virtual background, je ne sais pas si vous voyez ça. Yeah. Descendez, Background. Yeah. voilà. Voilà, Uh-huh. normalement, regardez là-bas, il y a des colorations de Pathfinder là même. Il y a non, il y a blue, il y a bleu et puis il y a le version orange là. S'il y en a Oui. pas, si, Il n'y a pas orange. normalement. Mais il y a bleu là, non? Il y a bleu là. Oui, oui, Mais donc c'est prenez. noir. Arrière-plan, derrière noir. Non, non, non. Attends, je vais venir voir chez vous là. Toi, tu le trouves. C'est la même chose que chez toi, là. C'est noir, en fait. Il y a non, il y a blue. Si tu fais autant, il y a pure filter, non, Mes non, lunettes là non, font non. des reflets. OK. Ah, OK. Donc, il faut faire art. Chez vous, là, il n'y en a pas. Il faut le plus, là. Cliquer sur le plus, là. Voilà, art image. Tu as partagé l'image, là, à Bangolo. Oui, oui. OK. Vous avez téléchargé, non? Quelle image? Quelle image que tu as partagée, là? J'ai partagé ça, là, avec vous. Si, je t'ai envoyé ça sur Teams. Eh, Comme add ça. là, add les où? C'est le plus, là. Il faut télécharger l'image, là, mettre dans ton ordinateur. Quel plus? Tu peux me envoyer ça quand? Ce matin, regarde. Oui. Oui. C'est dans. Ce qu'il a vu. Non, c'est dans Teams. C'est pas ici, non. Mais tu n'es pas là-bas. Il faut aller cliquer sur département. Tu es dans la Ah, rédaction. ah mais pas de fan à l'envers. Oui, j'arrive. Ok, je fais tout ça comme ça. Non, tu peux rapatrier. C'est bon. Ok. Mais attends, tu dis que ça va. Ok. Dans-
dans la vidéo. Ah, si tu effectues, c'est là-bas qu'on doit désactiver. C'est ça. On commence depuis le début. Bon, c'est ça, c'est activé. Ça? C'est ça. Ah, c'est ça. Il faut désactiver. C'est bon. Merci. Hein. C'est l'expertise, quoi. Non, moi, je fais cette écriture de Pathfinder Non, mais c'est bon ici. Oui, mais c'est quand moi je regarde. Mais regarde. Chez moi, ici, Quand tu regardes chez moi, là, est-ce que c'est pas en l'envers? non, chez moi, c'est pas, chez toi, je parle l'envers. Ah, oui, oui, bien. Ok, je monte. Je monte plus haut. Voilà, voilà, ça, il faut désactiver. Miroir, voilà, ça, il faut désactiver. C'est bon, non? Non, mais en regardant chez moi, c'est bon. C'est pas en l'envers. Mais viens voir, regarde ici. Chez toi, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, tu n'as pas vu, c'est Pathfinder, Pathfinder. Voici, tu vois là ici. Tu vois là ici, c'est comme ça. C'est vrai. Maintenant, il faut quitter, il faut revenir sur la voie. Quoi? Non, parlement du. Voilà. Maintenant, Ah, chez nous, là, on dirait qu'il y aura interférence. Il faudrait que je change de fenêtre de bureau, peut-être. Je vais de l'autre côté, peut-être. Là, ça peut aider. Et puis, on quitte carrément. Puis, on revient au moment il dit. La suite, là, c'est quoi? Non, non, c'était pour essayer. Voilà, il va. oui, maintenant c'est bon pour tout le monde. Peut-être moi-même je vais changer de couleur. Voilà, parce que je ne dois pas vous ressembler là. Non, voilà. Toi, Bon, mais dis quoi, comment on change couleur là? Moi, je préfère le Ah, bleu. Hein. mais attends, si je peux télécharger ça, vous envoyer. Ah, Ah, tu mais vois. ça, c'est pas défaut chez moi, hein, je comprends pas. Attends, je vois quelque Non. chose. Comment, c'est quoi, c'est où tu cliques? Non, c'est la partie où tu as virtual background là. Non, Normalement, mais comment? il y a non, il y a blue et puis il y a le bleu de Pathfinder. Mais je ne sais pas pourquoi chez vous là, vous n'avez même pas aucun. Bon, comme c'est votre premier webinaire, c'est normal. Gay. Mo, Bonne abia de zimpam no anyu lugu de kolore. Hmm. Euh, maintenant, je Speak suis en train language de... English. Ok. Maintenant, attends, je vais essayer de partager la vidéo, la voir si c'est bon, quoi. Ok. Parce qu'il y a tellement de fichiers là qu'il faut que je m'assure pour préparer tout ça, déposer, quoi. Euh, Ah, je lui dis me mettre en veste. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Parce que quand tu parles, voilà, Écoute, il y a l'écho. il faut que moi je change de. Sinon, si on est tous dans la même salle là. Oui, il faut qu'un part dans la salle de réunion. Aller mettre la lumière là-bas et puis le climatiser. Maintenant, je veux voir, est-ce que vous voyez mon écran? Je vois l'écran. Maintenant, C'est quoi que... la vidéo. C'est la Est-ce que vous voyez vidéo. la vidéo? Oui. Oh, oui, moi je vois la vidéo là. Good morning. Hey, good morning. Ayou, How ça are va? you? Ça va et vous? Oui, ça va. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, Bonjour. bonjour, professeur. Ça va. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour, prof. Morning. Ah. How are you doing? Professeur, on dirait que vous avez la lumière derrière vous, ce qui fait qu'on ne voit pas très bien votre visage. Ah, d'accord. Peut-être que je vais
Je vais... Peut-être qu'il faut faire face à la lumière. Alors, non, on va gérer ça. D'accord. Hop. Et Je vais aller dans la chambre pour éviter les Ok. je, interférences je, là. je, je je voulais voir si vous arrivez à voir la vidéo là. Je peux faire lire pour que vous voyez si c'est bon ou pas bon. Bah, vas-y, on va voir. Ok. Ça va, il y a une interférence. Je parle pas. La vidéo est en train de lire. Oui, ça lit, mais un peu lentement, genre par saccade, quoi. Ah, ah. Le volume. Dans tous les acquis engrangés, les insuffisances et les difficultés rencontrées. On peut retenir au bout Ok. de 5 ans du projet C'est que c'est un toujours, projet tu qui a peux été ajouter au niveau de ton ordinateur, peut-être. Ah, voilà, c'est bon maintenant, professeur. Très bien. Bonjour à vous tous, c'est Vanessa, une des interprètes. Ah, bienvenue, Vanessa, et merci. Bonjour monsieur, merci. Est-ce qu'on peut rejouer repasser la vidéo pour garantir qu'on puisse entendre le son, s'il vous plaît? Parce que j'ai Oui, l'impression c'est que le ça volume qu'on n'était est, pas, le volume était pas très élevé. oui, on est en train de s'activer pour ça. D'accord. Et puis, le débit, je ne sais pas si c'est le débit de la connexion, la vidéo ne bouge pas normalement comme il faut. Tu vois. Le son n'y est pas. Non, non, non. Avant, on attendait, mais maintenant, non. Euh, d'accord. du projet. À notre niveau, il y a motif de satisfaction au regard de Oui, ce qui a été ça vient présenté, maintenant. car l'équipe de la France Ben, un peu faible, quoi. scolaire a été informée. Super, le son est bon maintenant. Oui, mais le son de la vidéo est faible. Tu n'as pas une possibilité d'augmentation. À savoir Allez, on était à la bloquée ensemble. Ça va revenir. de presse ont été associés Vanessa a dit que c'est bon, donc ce qui a permis d'atteindre un large réseau pour que, en tout cas, cette problématique soit vraiment connue et prise en compte au sein de nos communautés. Le projet Sauver la vie est mis en œuvre par 3 structures que sont la communauté d'action pour la promotion de la santé sexuelle et ah, ok. reproductive au Burkina Faso, Canal KPSSRBF, la Société des d'interprétation. gynécologues et obstétriciens du Burkina Sogob et Je vais y aller pour l'Association voir, burkinabé Vanessa. des sages-femmes et maïticiens, Alors, ABSFM. C'est un projet qui est financé par les Pays-Bas. Il intervient au Burkina Faso ok. dans les régions de la Boucle du Mohun, du Nord et du Centre-Nord avec Ah l'appui oui, technique moi, organisé par j'entends. Pathfinder Ouais. International. Euh, La vidéo. Hmm, hmm, d'accord. On va voir ça. On va voir ça rapidement. Ok. Saturnin, oui, je suis en ligne. vidéo. Voilà. Je vais essayer de partager la vidéo, voir si chez moi ça peut aller. Ok, vas-y alors. Voilà. Donc, tu quittes et puis moi, je vais partager, voir. Ouais, c'est déjà fait. D'accord. Alors, c'était les casques. Ah, je n'ai pas l'autorisation apparemment. Ok. L'autorisation, pourquoi? Euh, J'essaie donc de partager, mais ça ne passe pas. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Donc, là, il faut que je l'ouvre, d'abord. d'abord. 。
Hello. Oui, allô? How are you? It's Saba here at Pathfinder. Would you like me to open the chat so that everybody can chat, including attendees? Should I open the chat for all attendees or leave it for panelists and hosts? Ça tenait, le chat, c'était peut-être juste que les gens puissent se présenter. Oui, je pense qu'on peut faire l'ouverture pour permettre aux gens, parce que des fois, s'ils n'arrivent pas à se retrouver sur la section des questions-réponses, Sometimes dans le chat, they quoi. they want to post information about question and answers. They're reaching for information, etc. Non, non, So non, je to vois pas la everybody. vidéo. Okay, will do. Thank you. Ok, merci. Bon, je suis en train de chercher d'abord où est-ce qu'il faut trouver la vidéo. Et le document. Vincé, tu vois Oui, la vidéo? Tu vois la vidéo, tu entends bien? bon, le son, non, je n'entends pas très bien le son. Je ne vois pas aussi. Et des agents de santé offrent l'opportunité aux organisateurs de présenter les Je ne acquis vois pas de son engrangés, ici, hein. les insuffisances et les défis Tu qu'ils vois pas veulent quoi? rencontrer. Je dis, je ne vois pas la vidéo.
Saturnin, venez regarder, il va aller ajuster, je pense. Je sais pas. Hmm? Voilà, la vidéo, voilà. Maintenant, je vois la vidéo. Ouais. Le son, ça va? Non, je n'entends pas. La vidéo vient, c'est le son maintenant. Cet atelier qui a réuni des hauts-commissaires de province, des Ça peut pas- présidents peut pas de être possible. délégations spéciales communales, des journalistes, la société civile, des leaders coutumiers et religieux et des agents de santé offrent l'opportunité aux organisateurs de présenter les acquis engrangés, les insuffisances et les difficultés rencontrées. On peut retenir les 5 ans de mise en œuvre du projet, c'est un projet Deep, qui a été Oui, les la vidéo acteurs passe. présumés Bon, on bilan entend dans aussi la région du le son. centre-ouest. Cet atelier qui a réuni des mais c'est pas hauts-commissaires, faible. des présidents Non, de non, non, c'est pas. Moi, délégations j'ai mis tout le spéciales volume, au fait. communales, des journalistes, la société civile, des leaders C'est bon? coutumiers et religieux et des agents de santé offrent l'opportunité aux organisateurs de présenter les acquis engrangés, les insuffisances et les difficultés rencontrées. On peut retenir les 5 ans de mise en œuvre du projet, que c'est un projet qui a été bien appuyé. Ok, bonne arrivée, monsieur le haut-commissaire. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Ah, en tout cas, le son est bon. La Vous vidéo m'entendez, aussi. j'espère? Oui, oui, très bien. Vraiment. Allô? Oui, pensez. Ouais, mon image n'est pas claire comme chez toi, là. Quel est le souci? Ah, ok. Euh, D'accord, ok, merci beaucoup. ouais, Je vais essayer. Si à un moment donné la connexion est bizarre, je vais basculer sur le portable. Ok. d'accord, ça marche. Pensez, tu es face à la... En fait, la lumière est derrière toi. Il faut que tu sois en face de la lumière. Parce que ce sont des La lumière doit te faire face. Voilà, c'est comme ça. mieux comme ça. Oui. Ok. Vanessa, est-ce que c'est bon pour l'interprétation? Oui, c'est bon. On vous en... D'accord. Ok. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Ah, ok. Donc, oui, d'accord. Vous pensez qu'on doit le télécharger sur Zoom? D'accord, d'accord. Advanced document.
Dépendamment, je vais essayer de partager le PowerPoint là pour voir si c'est bon également à mon niveau. OK. Hmm. Attends, je suis le son. OK. Donc, je le, je, le- je le prends sur screen. Oui. Yeah. Yeah. OK. Euh, j'arrive pas. Non, c'est moi. Je vois cher, mais je ne vois pas cher somme. Euh, d'accord. La vidéo, je partage. Oui. OK. Je le prends. OK. Oui, je vois ça. Bon, mais il n'est pas actif. C'est pas actif. Voilà. Bah, attendez. Oui, j'ai déjà sélectionné vidéo à partir de maintenant. Attendez, je vais voir screen. C'est my screen. Sélectionner la vidéo. OK. Optimize, zoom, work on. Non. Non, c'est pas actif. Share. Attendez, je vais voir. Non. OK. C'est ça, c'est pas actif. Tu vois? Mhm. C'est- ah, Le son est là, il est au maximum. Bon, maintenant, je sais pas. D'accord. Donc, Vanessa, on va faire avec, comme vous le dites. Et alors, Dipama, Oui, ça tenait. j'ai essayé de partager mon écran pour voir si c'est bon pour Oui, le ça déroule. diaporama. Le Ça déroule, diaporama est là. mais c'est en plein Oui, écran.
Attends, je vais fermer ma fenêtre. Oui, mais je pense que tu peux l'améliorer un peu. On dirait que c'est en bas. En bas. Oui, maintenant c'est bon. Hmm. Ça va C'est bon, toujours. ça déroule, oui. C'est en plein écran. Oui. Attends, mais D'accord. ça n'affiche pas carrément sur l'écran. C'est comme si c'est l'autre côté là qui est partagé. Le système de partage n'est pas parfait. Bonjour Deep, Oui, bonjour Ido. comment tu vas? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va. Tu vas? Tu m'entends bien? Oui, très bien, c'est parfait. Ta Ok. voix est limpide. Hmm. Oui, oui, oui. Hier, je Bonjour, n'ai pas vu Dipama. lumière. Hein. Bonjour Konaté. Bonjour, Ido. Oui, bonjour. Comment ça va? Ok. Non, j'ai Oui, ça va préféré bien, c'est bon. Belélé. OK, merci. Voilà, Belélé, Belélé Ido. Voilà, C'est bon. exactement. Merci. Monsieur Belélé, OK. Euh, ok, on va tout alors. C'est dans cinq Merci minutes. beaucoup. Merci. Hein. Koro C'est Konate, ça. bonne arrivée. Oh, c'était pensé, c'est comment? Oui, il n'y a pas de Ah bon? souci. Oui, D'accord. bien en forme là. Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Ido, mon esclave, tu es bien réveillé? Oui, ben je suis bien réveillé, et toi? D'accord, non, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a quelque chose dans la marmite, quoi. Mais comme tu dis que tu es bien réveillé. Même si moi je cherche une marmite, c'est pas dans ta marmite, là, je vais aller chercher ça. Ok, il n'y a même pas de souci. Ok, à plus. Ouais, à À plus, ça plus. marche. Y a pas de souci. Oui, ça va? Bonjour, mon haut commissaire. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. Et chez vous aussi? Et chez vous à Dédougou? Par la grâce de Dieu, je me maintiens aussi. Ah, Dieu merci. Ah, ok. Vanessa, tu J'es- m'entends? Euh, Saba disait, voilà, Saba écrit, oui, Saba a écrit dans le chat box. Elle a la vidéo, je crois qu'elle peut aussi nous aider à partager. D'accord. Ok. Oh, non, non, elle n'est pas longue. Merci beaucoup.
Euh, ça, Saturnin, je crois, je crois on est à 2 minutes. Tu peux afficher les visuels là du PowerPoint. Typiquement, on doit activer aussi, ou bien c'est à chacun des fois là, d'activer la traduction là. C'est à chacun ou bien c'est Non, non, c'est... Bon, à moins que tu veuilles écouter automatique? l'anglais, Vanessa est là Non, non, pour... non. OK. Ok, d'accord, merci beaucoup. Mhm. Mhm. Ah oui, c'est pas un sous-titrage. Ok. D'accord, merci. Konaté, je crois qu'il est l'heure. D'accord. Euh, on peut donc démarrer, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me nomme Konate Isiaka. Good Je morning, good suis afternoon, all of coordinateur you. I'm régional du Konate projet Sauver la Vie Sunaka. ou I'm de the regional Pathfinder. coordinator for Je suis Pathfinder for basé à Saving Life. I'm Waiya, based la in quatrième Waiya, ville du Burkina which Faso. is the fourth city in Burkina Je Faso. voudrais, au nom du directeur pays, In the name of, souhaiter la as bienvenue country à vous director, et à I tous à wish ce you webinaire. all welcome to this webinar. Merci pour votre engagement et votre Thank you participation for your à commitment and your l'effectif. participation. Comme vous le savez, les défis en matière de santé sexuelle et As you know, demeurent nombreux au Burkina Faso the et, issues in terms of sexual and reproductive malgré rights les are avancées numerous in Burkina Faso. significatives In constatées, spite of the progress that we entre have autres défis, observed, l'on pourrait citer we are l'accès still illimité à experiencing l'information, lots of la challenge, such as stigmatisation, access les to obstacles health culturels facilities, et le faible stigma, accès aux services. cultural obstacles, and difficult access to Dans services. ce contexte, le plaidoyer local et communautaire So apparaît comme the un instrument advocacy stratégique work pour on faire site évoluer is a les way to mentalités, progress and a way influencer les to politiques et influence améliorer l'accès aux policies and services. mentalities and C'est enable access to pourquoi services. And that's the Pathfinder reason why en a fait un Pathfinder pilier essentiel dans le has cadre organisateur du created a projet Sauver la chapter, a Vie, key financé chapter, par which is l'ambassade called du Save Burkina. Life, which is sponsored by the embassy. Le thème de ce webinaire porte The sur theme of this les webinar droits en santé sexuelle et reproductive au will Burkina Faso, focus on création d'un sexual and environnement reproductive local rights in Burkina communautaire Faso favorable. and creating a favorable and enabling Pour environment accompagner at the nos local and échanges et community level. orienter les discussions, To nous focus avons our l'honneur et un grand exchange, we have privilège the d'avoir à honor nos and the côtés privilege to une figure welcome éminente de la today santé a publique au key Burkina Faso en person général in et terms de of la health santé in et de la Burkina Faso reproduction en and particulier. specialize in sexual and Notre reproductive health. modérateur du jour Our est facilitator un médecin today gynécologue is a obstétricien, gynecologist. He's an OBGYN, professeur des universités. professor Il est le at chef the des services de university, gynécologie head fonctionnelle of et OBGYN médecine de la services, reproduction au CHU de and Ouagadougou. head of reproductive health. Cumulativement à ses fonctions et sans être exorcé, Additionally, il est le président de la he Société is the des president gynécologues of et the obstétriciens du Society of Burkina Faso. OBGYN in Burkina Faso.
Notre modérateur est un ancien ministre de la Santé, Our ancien président du moderator is a Conseil de l'Ordre former professionnel. minister of health and part of C'est un expert the reconnu à circle l'échelle of doctors. internationale pour son He is an engagement internationally de longue known date en faveur des expert, droits en known for santé, his engagement notamment for ceux des femmes, des jeunes et for des the populations rights of vulnérables. women and youth and vulnerable Sa récente population. nomination comme membre His du nomination as a member of gynécologie et des troubles du at the plancher head of pelvien de la committee Fédération of internationale de urogynecology gynécologie and pelvic floor obstétrique FIGO issues en est une parfaite illustration. shows perfectly the Il type of s'agit du person that he professeur is. Charlemagne Ouedraogo que nous félicitons. He's the Professor Charlotte Bonjour, Ploudragou. professeur. Good day to you, Oui, Professor. bonjour. Bonjour tout le monde. Hello. Hello. Oui, avant de vous donner la parole, Before we give you permettez-moi the de floor, dérouler un peu l'agenda I devant will show the agenda orienter nos débats. to give you an Ça veut idea of dire what we're going qu'à to un cover moment today. donné, on a 10 minutes pour faire l'état des lieux So we have à 10 travers minutes une to assess the présentation situation introductive. through an introduction and a Ensuite, presentation. les approches plaidoyer, Then we et will santé communautaire cover seront présentées advocacy en 15 at the minutes community level, et and 20 we'll have minutes 15 minutes pour for that, and 20 montrer minutes l'apport to des activités de show plaidoyer et de santé the communautaire type dans of une profession à engagement travers and la community contribution de quelques activities acteurs. through the presentation of some of our players. Ça prendra 20 minutes. That should take 6 20 minutes minutes. pour le témoin des acteurs locaux. 6 2 minutes minutes for pour the l'apport des for the journalistes au witnessing niveau of local local à travers players, une and courte also vidéo. another minute, a Ensuite couple of suivra minutes les échanges et for la a video of synthèse, 2 minutes, la clôture. then some Vous exchange, informer que le résumé summary, sera réalisé and en français avec closing une the interprétation webinar. en anglais. We will present this webinar in French with Ensuite, interpretation in nous English. souhaitons que tous ceux qui participent puissent inscrire leur nom et So prénom please, et le everybody pays who que participates, j'ai all the dans le chat. participants, please add your name and your Alors, country professeur, in the bonjour, chat à vous box. la parole. So, dear Merci beaucoup. professor, good day to you. Ok, merci You have the beaucoup. floor. Je vous Thank you so remercie de much. me donner la parole. Thank you for Je giving me voudrais the floor. saluer tous les I would panélistes et like tous ceux qui to participent à ce salute webinaire. all the Ce panelists and everybody webinaire who's qui va nous participating in permettre this webinar. d'aborder une This question webinar, très who is going importante. Il to s'agit cover a des droits en very santé important sexuelle question, et which reproductive is au the Burkina right Faso, to la reproductive création d'un and environnement local health in et Burkina communautaire Faso, and the favorable. creation of an enabling Comme vous le savez and bien, favorable ce environment projet at the local and community ce level. webinaire s'inscrit dans As le you know, cadre des this activités webinar du is projet part Sauver la Vie, of qui the s'est Saving réalisé dans Lives plusieurs localités du project, Burkina which was Faso. deployed in Ce different webinaire areas of mettra en Burkina Faso. lumière So l'importance this will d'un shed environnement light communautaire on et the égal, importance of the favorable à commitment, l'accès aux the services local and d'instruction et community de commitment, en conformité avec different la législation processes, en vigueur. and how we are L'approche intégrée combine les dimensions how we work communautaires, légales et with sanitaires the me existing paraît law. essentiel pour garantir And que this les services is d'interruption a de grossesse way to se guarantee déroulent de that these manière sécurisée services et dans le respect happen des and are droits des being femmes. deployed in a secure way La while session respecting va donc women. détailler comment la So the session collaboration will entre detail acteurs how locaux, les this autorités, collaboration between les local autorités légales actors, et les the legal prestataires de soins authorities, crée and un the cadre service propice à providers l'accès à will ces create an services, enabling réduisant environment to ainsi les allow risques liés aux access pratiques to those non services and sécurisées. reduce risk Alors, pour and, ce and faire, removing nous avons risky plusieurs behaviors. panélistes qui vont To do intervenir so, selon we have l'agenda different qui m'a été panelists présenté. that will Et nous take aurons the dans un floor. premier temps Monsieur First, we Dipama will start Seydou, with puis Dipama ensuite Seydou, Monsieur then Pancy. Mr. Monsieur Pansi. Dipama Seydou va Mr. nous Dipama parler de Seydou l'approche plaidoyer. will talk Et about pour the advocacy présenter work. Monsieur Dipama Seydou, So let me give you an je dirais que introduction on Monsieur Mr. Dipama Dipama Seydou est un Seydou. conseiller technique en He's a plaidoyer technical pour advisor in l'ONG terms of Pathfinder. Il advocacy, est working for administrateur des Pathfinder. affaires He's also sociales. an Il est administrator of également social conseiller en affairs plaidoyer and also et changement advisor in terms of comportemental advocacy sur les for droits en santé behavioral sexuelle change et on reproductive. sexual and Et il a reproductive également un rights. master en And it psychologie. also holds a master's degree in psychology. Monsieur Dipama va nous Mr. entretenir Dipama donc sur
will be talking about the commitment and the engagement of local communities with leaders and the engagement of civil society in terms of sexual and reproductive rights. Lesson learned. The second webinar will be Mr. Pensé Abdullah. He's advisor in community health at Pathfinder. He holds a master's degree in international cooperation and humanitarian health aid. He works with the youth, and he holds a bachelor's degree in psychology. Mr. Bancé will present the innovative approaches in terms of communication to promote social change and promoting local and community engagement to enable access to services via family planning, and also will bring up lesson learned and best practices. So I'm first going to give the floor to these two panelists that will take the floor one after the other. And after that, we will talk about advocacy through the contribution of some of our actors. That being said, let me give the floor to Mr. Dipama Seydou with his presentation, who is going to keep the time. Thank you so much. You have the floor. Good morning, good afternoon, everybody. Thank you, Professor. Thank you for your introduction. And as you said it, we will present the experience of the project Saving Lives through different community engagement. Through the lens of advocacy. Next slide, please. Next slide. Ok, merci. Il faut se dire Thank que ça fait près de 5 ans que le projet So Sauver la this Vie est mis en project œuvre. started 5 years C'est un ago, projet qui est financé par which was l'ambassade royale funded by the du Dutch Pays-Bas au Burkina Embassy Faso. in Et ce Burkina projet Faso. soutient le programme national donc, It du supports the ministère de la Ministry Santé, of Health notamment National dans le Community renforcement des Health services de santé Program, primaire, y compris la and planification especially familiale, primary pour healthcare services, accélérer including le family progrès planning, donc, vers to la accelerate couverture progress towards sanitaire universal universelle. healthcare C'est un in projet Burkina également qui se Faso. propose It's also d'améliorer a project which l'accès aims at à providing, l'utilisation des improving services access d'avortement et de to use contraception safe and sur high-quality les abortion and localités contraception dans 3 régions du services Burkina in Faso, 3 qui regions sont of donc Burkina la Faso, Boucle-Moumoun, which is le Buk Centre-Nord Muhun, et Center également North, le Nord. and the North. Next slide. Et ce projet donc concerne ces régions que This vous voyez project et has couvre been donc deployed in those regions, as ces you can 3 see on the régions slide, avec 16 districts sanitaires et which 315 which formations feature 16 sanitaires health et districts également and des zones qui 350 sont 315 fortement smaller à défi ones. sécuritaire These et qui area donc are experiencing met significant beaucoup l'accent security sur donc, le challenges volet sur le déplacement des populations, mais and aussi emphasize les questions de on violence basées sur le genre qui font violence, développer population l'intervention du projet. displacement. Diapo. Next slide. Le projet donc s'est déroulé sur 3 grands objectifs. So these are our 3 Le goals. renforcement du système de First santé off, par l'offre de services de strengthening the health contraception system et to de soins provide d'avortement high quality, sécurisés. Nous en compassionate, avons and fait non-judgmental webinaire longuement contraceptive axé sur ça. services and safe Et abortion care. les We did a 2 autres webinar sont on la this mobilisation topic last month. communautaire The others autour are des community organisations de la mobilization société built civile around civil et les society agents de santé à organization base communautaire and et la création community-based d'un health environnement workers, and the politique, creation juridique, of réglementaire et an social enabling habilitant political, pour l'offre legal, et regulatory, and social l'accès aux environment services for the d'avortement provision of and sécurisés. access to Diapo. safe Et ce abortion sont ces services. 2 Next dernières slide. stratégies, ces 2 derniers And these objectifs qui last 2 constituent la stratégie objectives are de the mobilisation pillars donc bâtie autour des of the organisations de la société mobilization built civile et également around de la création d'un civil environnement society and the favorable. creation of an J'essaie enabling donc environment.
Now I'm going to give the floor to Mr. Pensée for community mobilization. Merci, Thank you so Monsieur much. Dipama. Thank you, Merci, Mr. Dipama. professeur. Thank you, Bonjour à Professor. tous et à toutes Good pour morning, good votre afternoon, good présence evening, à ce everybody. webinaire. Thank you for Et being comme with l'a us dit today. Monsieur Dipama, moi je vais As m'entretenir avec Mr. vous sur Dipamana le said, volet I'm communautaire, going to focus notamment les on approches the innovantes que nous community avons eu aspect, à and especially implémenter with the pour innovative favoriser approaches that we implemented la to création enable the d'un environnement creation favorable. of a Donc, c'est favorable environment. le deuxième pilier So du that's the projet second Sauver la pillar of Vie. our project, Le saving premier pilier lives. étant l'offre The de first one services et le being troisième étant le providing plaidoyer. services, Donc, and the le third one communautaire et being le plaidoyer advocacy. ensemble ont contribué à améliorer So all of l'environnement those pillars social et communautaire. have created a very pleasant and social Donc, à environment. travers Next slide, le volet please. communautaire, nous avons implémenté So we've plusieurs implemented approches de changement different social et approaches comportemental dans les trois régions to d'intervention foster du projet. behavior Donc, changes. parmi So les among approches these clés different approaches, these innovantes qui key ont été, approaches en tout cas, développées dans les that différentes were communautés, developed in the nous different avons la communities. sensibilisation par les animateurs communautaires. So we Donc, à ce have niveau, nous awareness avons raising by 16 animateurs facilitators. communautaires répartis dans les So trois régions 23 et of 7 them superviseurs. dispatched in different Nous avons, regions and also en tout cas, avec supervisors. ces acteurs-là, And organisé through these beaucoup de séances actors, pour we've sensibiliser et amener la created and population à deployed comprendre different les sessions enjeux et to help les population avantages understand what is at stake de mieux and comprendre et understand adopter un comportement the favorable au importance DSSR. of L'autre developing a favorable approche, c'est l'académie de behavior. jeunes filles et de jeunes So garçons. the second approach is Là the Girls and également, Boys nous avons expérimenté Academies dans les trois régions et that was avec implemented in the 3 regions 71 leaders qui with avaient à charge 71 young de leaders mener who des were sessions identified and d'animation avec leurs trained pairs en vue de to les faire, lead sessions with their de les faire, en peers tout cas, améliorer leurs connaissances en so matière that de they SSR. would Une autre provide approche, l'approche des better leaders awareness and better communautaires. knowledge. Ce sont des jeunes qui ont été The identifiés other dans one leur is the communauté, community youth leader capacités et approach qui mènent également des animations à l'endroit de that leurs pairs facilitated pour améliorer leurs sessions with their connaissances peers to provide sur les information. DSSR. Il y a également l'approche père et mère There's another Bokobila. Ce one, sont des father parents and modèles mother identifiés Bokobila. de So concert avec les basically, leaders model communautaires et qui father mènent and des mothers activités de identified by sensibilisation community à l'endroit de leaders leurs pères who et à lead l'endroit des different environnements de jeunes. activities Nous with avons youth. également les groupes de mari et There's mères, another one, which is une the approche husbands and qui a mothers également group été approach, implémentée which dans was les trois régions. implemented in the 3 Et regions. c'est des leaders qui sont And identifiés these et qui ont leaders were autour de leur père, soit ce identified sont des by maris community pour ce leaders, qui their est des hommes husbands, et their des mères pour mothers. ce qui est des femmes. Et ces So leaders-là on the tiennent male and female organisent des sessions d'animation levels, pour and they renforcer les connaissances organize de leurs pairs sessions to sur strengthen la knowledge santé of sexuelle their et peers, reproductive et léger selon of la course, loi. focusing on Nous avons sexual eu and également reproductive health. à The other mettre en one, place dans les trois régions d'intervention du projet in the 3 regions, we cellules de have santé communautaire appelées we dans la call langue that locale community ACC. health cells. Donc, nous avons eu à In the mettre en local place language, it's called the 115 clubs de Lefiton. santé, There's cellules de santé 115 communautaires of them dans la région du centre-nord, au nord et dans la boucle du Nord. in center Il y a eu north, également the l'approche north, poche de santé and in the communautaire Boucle, qui a and also the été community health implémentée post également dans les approach, trois which was régions. implemented Il in the 3 s'agit regions. de concert avec la communauté, de mettre en place des poches de santé communautaire pour rapprocher les soins de So santé à la we are population. Et pour trying noter to qu'ici, la population bring a été vraiment au devant. Et donc, health on a pu posts conduire de bout en around bout, avec villages. l'appui bien sûr des autorités, And of course, pour mettre en place ces poches de that was santé done with communautaire the qui sont help fonctionnelles à partir de l'année 5 du of the projet. community. Diapo. Next slide, please. Donc, il y a eu des résultats, des chiffres. So Les here are the différentes approches numbers. que nous avons développées ont vraiment participé, ont contribué énormément à créer These l'environnement approaches really favorable. contributed Je vais passer to au diapo. to providing an enabling Il and faut dire favorable que, environment. il faut dire que ces différents acteurs qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre du And projet so ont those été different capacités sur les players techniques d'animation, who accompanied us la santé sexuelle et reproductive, et on avec those un accent qui est activities. dirigé selon la loi. Donc, ils ont conduit des animations
Et ces So animations they ont été ont experience permis de those toucher sessions, pour ce qui est de l'approche Pathway to Change, qui est un jeu so qui est which was one organisé of them. Pathway to pour Change amener sessions certains membres de la communauté qui sont réticents. managed to bring Donc, cette activité vise à to déconstruire les préjugés, les to stéréotypes to liés to à l'IVG selon la loi. deconstruct Donc, cette approche nous stigma a permis and de toucher prejudice, 4700, nous a and permis this de enabled toucher to 25 really 230. target 4,707 people. Non, voilà, revenez, voilà, juste. Donc, nous avons pu organiser 40, And we were 4707 able sessions de Pathway to Change avec to les organize membres de la that communauté. many sessions with the community Et ces members sessions ont touché 25 237 personnes. Donc, comme je le disais to tantôt, c'est des target sessions, c'est un jeu over semblable au 25,000 Ludo. people. Donc, So it's kind of a pour ces game, jeux-là, ça permet and vraiment during that d'échanger game, et de we can déconstruire certains exchange préjugés, and certaines deconstruct this barrières prejudice. It is à a l'IVG selon la loi. and Nous it's avons également, within the à framework of travers the des law, of sessions course. d'animation organisées par les And animateurs through these communautaires, touché sessions, we 34 were able 547 to personnes, target tous les over, sexes close to confondus. 35,000 people. À l'endroit les thématiques abordées, ce sont les DSSL, les gens, So l'hygiène et we touched l'assainissement. upon Ça, c'est sexual à and travers les reproductive cellules de health, santé. gender, Donc, pour ce qui hygiene, est des sanitation, and other animations topics. avec les animateurs communautaires, là, nous avons touché 362 And with 489 the personnes. community Donc, les thèmes participants, phares we were étaient able to autour des soins target d'avortement, over du genre, la 362,000 planification people familiale. Nous avons through également group aussi facilitation organiser des sessions émissions radiophoniques en on concert family avec les planning, abortion PSLV, care, and notamment gender les responsables, issues, as well les as responsables educational santé, sécurité et discussion protection led by sociale du territoire facilitators ont and appuyé community les ONG à leaders. organiser des émissions radiophoniques And pour we sensibiliser also les created communautés and sur deployed les radio enjeux, programs l'intérêt, en tout cas sur ce que c'est que produced in l'IEG the three et regions quels sont on community radio les cadres qui stations sont autorisés par la loi and et où est-ce qu'on peut within the bénéficier de framework ces of the services. law Diapo. and where we can benefit from these services. Toujours en lien avec les chiffres, il faut dire que les actions communautaires, la mise en œuvre des approches If we innovantes still là, talk ont about permis numbers, de we must say référer that community actions des clients actually qui ont about un the besoin de referral of services clients who IEG need selon la loi. services Donc, on avait according to the prévu law. dans le projet au That was départ toucher planned in the project. 128 282 So we et à had la fin du projet, c'est-à-dire à l'an 5, 128,282 nous planned. avons en tout cas That was the pu target. référer And we 188 managed to get 087 clientes et clients vers les formations sanitaires soutenues par le projet 198,097 PSLV that dans toutes was les 3 régions actually d'intervention du reached. projet, So soit that's a un cover of taux de couverture de 140, almost 7. So that's 146,6%. an amazing cover. And La we're very proud. planification totale, les clientes et clients reçus dans les formations On the sanitaires, overall protection site coverage, d'intervention du projet PSLV, the nous avons au départ interventions seeked une by the cible de project, 545 588. there Au was terme de l'an for 5 family du planning, the PSLV, target nous was avons pu toucher, nous avons pu 545,588, avoir comme cliente et and we client managed MPF to reach 500 087, soit un taux de 500,087 people. So 91,70%. that's a Les soins complets d'avortement, 91.70% nous avons coverage un reached. cible de départ de 16 As 368 for et CSA, à that la was cinquième the année, target nous of avons pu avoir, c'est-à-dire que 16,368, les and we clientes reached qui ont even more, bénéficié de soins dans les différentes formations sanitaires 17,821. So s'élèvent that's a à coverage 7 of 831, soit un taux de 108, almost 9%. 100,90%. So the number of Donc, clients ceux who qui ont actually reçu received la family planning planification services, that's familiale, il y en a des clients qui ont été 93,611. reçus en PF And postpartum. Donc, and for le niveau atteint, le postpartum, résultat atteint là, c'est 93 so that's 611. that number, Et les clients qui ont été 93,000 is for reçus pour la postpartum PF services, post-abortum, c'est 16 and post-abortum services, that's 226. 16,226. Diapo. Next slide, please. Donc, les actions communautaires So, combinées, about les actions community de actions plaidoyer that ont were vraiment permis combined, de faire bouger they les lignes, really allowed us de to move things, changer la to perception change qu'ont les the populations sur perception les questions of des people SSR on IEG those selon la questions, loi. Et c'est ce qui a permis on those de rights, constater and notre about the law. amélioration
de la fréquentation des And enfants that's a étrangers very en lien the, avec les questions de PF et diégèse the, sur the, the, l'emploi. the, quest- the Donc, je issues plaidoyais related vraiment to à family vos planning services qui étaient have impliqués, really très changed. importants. Je So passe that was maintenant a la parole very à mon important collègue, pillar. M. And now I will Dibama, give the pour floor to my aborder ce colleague volet. who is going to talk about this next strategy. Merci pour ce Thank you point. so much. Pour le Thank you for plaidoyer, your il a contribution. été essentiellement mis l'accent As sur for une lecture advocacy, positive des lois it was really on a ratifiées positive sur interpretation of l'avortement au Burkina Faso et existing and l'influence ratified qui laws continue on donc abortion and des continued lois influence nationales. on À cet national égard, laws in nous avons Burkina Faso eu for access to safe quelques abortion. résultats à atteindre, 3 ou We 4 actually had et results that en I will show on the premier next slide. nous avons travaillé sur And l'identification et l'auto-évaluation now we're donc de going to talk about de la the société civile pour nous accompagner dans ce self-assessment plaidoyer, parce que qui dit of plaidoyer dit CSO également création and also d'alliés the training. Of course, we une have to dynamique commune. also Et create ces allies millions de ces to have a good organisations dynamic. ont reçu des renforcements de capacités Overall, en clarification des valeurs the et en building, droit en santé the capacity sexuelle et de la building activities were reproduction. very Ils ont successful. également bénéficié de renforcement de They capacités also sur le plaidoyer benefited smart from et those également la gestion those des activities oppositions. in the advocacy Et for avec smart tout and cela, gender nous avons pu issues. donc identifier 32 organisations dans les And 3 to do régions that, we avec were l'appui able donc des to organisations identify nationales 32 que sont local la civil society Coalition d'action organizations pour la promotion de la santé et in la the field of reproduction, la Société de gynécologues SRHR, including obstétriciens access to et du LSA, Burkina Faso, identified through également mapping and l'Association burkinabé des self-assessment, sages-femmes and et also obstétriciennes. the Et avec les organisations locales identifiées, 30 we ont also bénéficié de sessions de partnered with formation the sur les Association of thématiques Midwives in plaidoyer ici Burkina. et également We also leur managed connaissance en to matière de clarification des valeurs. have better Nous avons knowledge également pu identifier et about former those 54 topics. élus locaux We et managed to leaders communautaires, train toujours dans le cadre de to, la to, clarification to, des valeurs, to allow parce que c'est une 54 thématique donc local qui elected permet officials and community d'aborder leaders and raise c'est their un lieu qui awareness permet d'aborder des on thématiques these sensibles issues that et nous avons allowed aussi communities utilisé to ce talk mercredi about pour former these les issues journalistes more openly. au niveau We local also qui ont invited été 65 identifiés pour local accompagner journalists and la activists dynamique du divided into plaidoyer. 3 Avec pools, cela, and they were avec trained ces also in these engagements, nous avons topics. pu mettre en place Thanks to these 25 interventions, trois poules de 25 champions dans we chaque managed to set up 3 pools dans of les 3 champions régions et in the également 3 regions contribuer à with créer des 25 task force champions autour donc des per acteurs region. de And also we intervenant dans le constituted domaine a des task DSSC et force DAPO. for advocacy and Et avec support. toute cette dynamique, Thanks to nous avons associé these également la activities, promotion donc, we des dispositions du also nouveau code pénal du Burkina Faso et included également discussion le about protocole de Maputo. a Et new dans ce penal code sens, après donc les and organisations, la société civile, les the leaders, Maputo nous avons Protocol. également renforcé les capacités donc des Thanks to acteurs that, locaux, we à managed savoir par to exemple reinforce les and the magistrats, capacities les of officiers 75 locaux actors judiciaires, les involved in the travailleurs de process l'action of sociale accessing qui LSA, sont dans la dynamique de la prise en according to charge the des law, victimes d'avortements that are engaged in the clandestins et management également circuit des for victimes victims de violences after basées a sur values le clarification genre. and attitude Ils ont transformation bénéficié également session. des sessions donc, de They clarification des could valeurs. to get this Pour les journalistes, this session was donc very on a useful for them. renforcé les capacités. Also, Ça leur a permis donc d'aborder, de we travailler had donc, a capacity dans leur building domaine, activity for dans les articles de 65 presse, journalists la and production activists, like I d'articles de mentioned presse, before, également des about émissions radio, des sensitive productions communication on the journalistiques à radio, travers un concours radio shows. de production We also had digital journalistique que nous avons campaigns, donc so programmé, not just que radio, nous but also avons press articles, planifié. and that Et we cela a planned permis à ces journalistes-là that de allowed produire these énormément journalists d'articles, to non really seulement de produce a lot plaidoyer, of mais articles aussi and de, 3 digital mais campaigns. aussi donc de visibilité pour They les had questions more donc, visibility on de droit the en santé issues sexuelle et de la of reproduction. sexual and Aussi, reproductive le rights. renforcement des capacités de About diverses capacity acteurs building, we communautaires. also Voilà, c'est reached l'appropriation des 86 directives donc, actors, de l'OMS the et CSO, les journalists, conclusions, community le leaders plan that were trained d'implémentabilité de to adopt l'écosystème the d'interruption WHO sécurisée dans guidelines and the grossesse conclusions of non the LSA, the et nous n'avons pas LSA omis également les enseignants dans les SL lycées et ecosystem collèges, sustainability plan. notamment We les acteurs de la vie also scolaire
organized this capacity building session for 117 science teachers, school life actors, and school principals that are engaged in these sessions. That they benefited from these sessions, training sessions too, and that allowed them to support students better and set up school clubs on those issues about sexual and reproductive health and rights. Next slide, please. Thanks to all this, the third result that I wanted to present here is the strengthening advocacy for the revision of the reproductive health law by taking into account the provisions of the new 2018 Penal Code and the Maputo Protocol. So there was a development of an advocacy roadmap since the government changed, 3 changes in 7 years, and that upset the system very much, including with parliamentary actors. So in the end, because of this context, we could reaffect the dynamic to the development of a new roadmap, and we could implement the revision of the SR law and the harmonization of legal text. We also worked with the commercial chamber to foster funding for development and action, and also for officials that are internally positioned. Next slide, please. And thanks to all the implementation of these actions, we identified best practices, that is the involvement of administrative, customary, and religious authorities in the process, because we saw that the administrative, customary, and religious authorities are very important actors, and we noticed that their involvement was a good practice. Also, the integration of values clarification and attitude transformation regarding the sexual and reproductive health and rights and LSA into the capacity building of local actors was very successful. Also, the use of approaches with community performance cards, for example, and working with journalists is very useful. So the use of approaches within the community, like community dialogues and girls and boys academies, the husbands and mothers groups, all these approaches really allow to raise awareness within the community and mobilize people. The training of school life actors was also very successful, and the establishment of clubs in high schools and colleges on these topics was something that was very appreciated and very successful too. And also the involvement of members of the chambers of commerce in mobilizing actors from the informal sector. Next slide. So if we talk about lessons learned, community performance cards and community dialogues offer fruitful frameworks for discussions on family planning and LSA according to the law with different social creators of a health facility. Also, the joint implementation of advocacy and community health actions involving local SRHR actors leads to better commitment from local authorities and endogenous resource mobilization, and also the taking into account of the institutional and programmatic capacity building of national NGOs in the implementation
of the PSLV creates new opportunity for them. For the five organizations that were identified, that was three advocacies. I mean, they all benefited from it. And that was very useful for the reinforcement of their capacities, whether institutional or operational. And that was very fruitful for getting funding. As a conclusion, I would say we can say that the approach of creating a favorable environment for SRHR, integrating advocacy and communication for social and behavioral change yield results. The most significant is the demystification of LSA according to the law in view of the commitment of local authorities, local leaders, CSOs, and communicators at the community radio level, de la FITON as well, and the husband groups. So I wanted to thank you, and I would like to show you some pictures that we have, where you can see Madame the ambassador with Mr. Ministry of Health, the Minister of Health, and when you see the shake hands, and then on top right, we see the Burkina Faso Association of Midwives and Obstetricians. You also have community associations with youth and challenges. Next slide, please. And we would like to thank our partners as well to conclude. The first partner is the technical partner, that is the Embassy of Netherlands. And you can also see the CAP SSR, the SOGOP, the SOSVD, and the Midwives Association, the Association of Women in Life. So I thank you very much for your attention, and I'm very grateful for your support. Thank you very much for this work together. Thank you so much. Thank you, Mr. Dipama, for your communication, for your contribution. This allowed us to measure the importance of this report. Dear participants, dear panelists, now the next step is going to be on the activities of community health through the contribution of some actors. To do that, we have 4 panelists ready to take the floor. Mr. Kamil Saindou. Then we have Mr. Belele Joseph Idou, who is going to talk to you. The third actor is Dr. Denise Moyenda in Boussouma. And the last one is Mr. Bekelamou Suleiman, who will intervene too. So these are the panelists. Now I would like to introduce them. Mr. Kiemde Saidou has a diploma in international law from the University of Thomas Sankara. He's been a magistrate since 19, sorry. He's been substitute of public prosecutor from 2021, and Mr. Kwende is also now substitute of public prosecutor in Burkina Faso. And for this activity, Mr. Kiemde is a trainer on sexual and reproductive health and rights.
Mr. Belele, Joseph Bido, has a master in rural sociology and health. He's an expert in community health and reproductive health. He's the consultant, independent consultant and trainer, and member of the Association of the Reproductive and Health Promotion. He is also a director of the executive program for youth in Burkina Faso. The next panelist is Mr. Nakarabo Suleiman. He is specialized in rural sociology. He's administrator in the territory matters. He's also responsible for the commission of rural activities, and he is also working in the local sector, in several local sectors. Denise Wenda is the last panelist. She is a physician in public health, a doctor in public health. And these 4 panelists are going to take the floor now, and we will start with Mr. Kienbe, that I'm giving the floor to. Well, you have 5 minutes. Thank you so much. Thank you, dear professor. So my name is Kiemde Saidou. It's an honor for me to take part in this webinar. L'interprète s'excuse. The interpreter is sorry, but the quality of the internet is very poor. I work in reproductive health, and I am specialized in reproductive and health and rights. And we are, the interpreter is sorry, but the sound is very bad. I cannot hear what the panelist is saying. Et les 2 dispositions qui nous intéressent le plus ici, il s'agit de And what's interesting for us is that the different articles of the penal code. Il s'agit ici de l'interruption de grossesse, donc qui peut intervenir à tout âge gestationnel. So it's the introduction in that code of pregnancy at any age. And if it challenges the health of the woman, of the mother, there's a probability that the child will be health challenge that is recognized as non-curable. And the ministry, only the ministry, should put can put an end to the pregnancy with the decision of the parents. If the parents oppose, of course they can't do anything. So this is a good evolution, a good change. Since 1995, because we used to need the recommendation of 2 doctors. Of course, when there was when the health was being challenged, when the health of the mother was being at stake. So the second disposition is still part of the penal code, is the result of a rape of incest. If the distress is established, the distress of the mother, and so it behooves the prosecutor of Burkina Faso to state the pregnant woman can ask
a doctor to put an end to her pregnancy. So this is a significant change, a significant evolution. But the incest and the rape needs to be proved, needs to be proven. And before, you used to have to go through a ruling by a court. And this could, of course, take several months. And by the time we get a decision from the court, it would be too late. So here, there's just an inquiry that's being led, and with the help of a doctor specialized in OBGYN, and makes a decision. So all these measures aim at protecting, improve the sexual and reproductive health of women. Because before this program, before this project, many people ignore these dispositions, these new dispositions. Even though they were implemented, they were not aware of them. And therefore, they could not implement them. So for a lot of people, it was these new information were welcome on on so many levels, at the police level, because a lot of victim of incest or rape were directly taken care of by hospitals, by the police, within the timeline, within a very short timeline. We also noticed that in the penal code, so the penal code does not include people that are mentally challenged and are sometimes give birth in very challenging conditions. And there's another disposition that obliges a practitioner anybody who performed an abortion needs to be signaled to the court or to the administration. So it was an obstacle to post-abortion care. So we believe that more awareness needs to be done to regulate this. So I think I went a little bit over time, hopefully not too much. So I want to give the floor to other panelists, and I thank you all the participants, all the panelists for giving me the floor. Thank you so much, Mr. Kiemde, for your presentation. Very interesting. We will come back to you via questions in the Q&A a little bit later. Thank you very much, because that really gives some significant background to what will be some base to what will be said after. Donc, Mr. Belele Joseph Ido now is going to talk about some concerns, because he was able to participate in the police training
but also the faculty in the three regions where the project was implemented. So he is going to share with us the experience of capacity building, especially when it comes to clarifying values to transform behaviors. Mr. Bilele, you now have the floor. Professeur. Good evening, à Professor. tous. Good evening, good morning, good afternoon, everybody. Alors, ce Thank you qu'il very faut much. dire d'entrée de jeu, c'est que les So, right from trois the structures, get-go, APSSR, the ADSFM et puis three Sauver, ont travaillé dans structures des régions in which où we le worked in contexte those regions de la communication sur les droits en santé sexuelle to et promote reproductive, y sexual and compris, reproductive bien sûr, health, rencontrait beaucoup d'obstacles, I surtout had to socioculturels, face many et un contexte obstacles, aussi including là où les sociocultural droits ones, sexuels n'étaient pas including in respectés. areas where those rights Et ne s'était pas were positionné not comme une priorité au respected or were not régional. positioned Et je as a voudrais priority m'attarder in un those peu sur regions. So I would like now to les spend deux a little grandes bit of actions time qui, pour moi, on the ont été two main déterminantes actions pour that l'atteinte were key des résultats du projet. to Il reach s'agit our notamment goals, de la stratégie de namely, plaidoyer qui a été so the utilisée awareness par les trois structures building et harmonisée au niveau des trois strategy that régions. was deployed Et in puis, those three structures, les in those three clarifications des regions, valeurs et les and activités the de plaidoyer qui ont clarification été of values and réalisées au niveau des the trois activities of régions que sont awareness les QLCM, Yaka et raising in puis those regions Bangui. in Alors, Bangui pour ce qui est and Kutse. du plaidoyer, déjà, So la when it stratégie comes a to consisté awareness, d'abord à what was mobiliser our strategy? We les wanted autorités to administratives de très haut mobilize niveau, en the commençant par administration le at the gouverneur highest level, et starting with the jusqu'aux governor, directeurs all the way provinciaux down qui ont été to déjà province approchés et expliqué directors. la We vision explained to du projet. them Et the goal of the ensuite, project, des audiences et puis des ateliers de and plaidoyer avec then les acteurs où ces different autorités ont été vraiment activities through engagées different pour faire des actors déclarations involving franches, the donner des messages community aussi to pour convey pouvoir some mobiliser surtout messages so that les we could délégations spéciales pour mobilize que different cela puisse apporter delegations et puisse insérer une ligne budgétaire dans les plans and communaux et les and of projets course communaux add a budget line du développement. in within the Cela a apporté community ses so fruits that parce we can que promote à la fin those du projet, programs. on a vu effectivement qu'il And y a at des the end of the ressources au niveau project, des we délégations realized spéciales that we now pour que have ceux qui veulent resources intervenir within dans le domaine des delegations DSSR for puissent those utiliser who ces want ressources-là to pour intervene des and actions act. concrètes. They can use Et la those deuxième funds. action qui a été aussi The second action déterminante, ce sont les that was sessions de really renforcement key des were capacités et capacity building les sessions de sessions, clarification des valeurs qui ont but été also faites. sessions of Les cibles clarifying values. étaient Who were our targets? d'abord les officiers de police First judiciaire off, qui sont très souvent les police contacts avec officers who are les usually victimes, et the justement first les femmes qui ont contact with the besoin qu'on victims, puisse respecter leurs especially droits. women Et à that ce titre, il y a need eu la to, police, la who have gendarmerie rights et and puis need to have those les rights magistrats. respected, but Et il y a also aussi magistrates. les clarifications des valeurs avec le personnel Clarifying the de values santé with the et avec healthcare workers, le corps enseignant, notamment les but professeurs also de with sciences de vie faculty, et de la terre, et la clarification des biology valeurs avec les teachers, OSC locales qui ont été mobilisées aligned with pour accompagner la mise en local œuvre NGOs, du projet. Et puis la formation des journalistes and pour also faciliter la training communication du journalists to projet. facilitate Et une parenthèse, à communication. Kédougou, par exemple, il y So avait une in radio qui était Didu, un for peu réticente à example, participer there aux was a activités quand on radio parlait who were a little d'avortement. reluctant about Pourtant, elle participating in était très a claire abortion là-dessus, elle ne voulait pas en program. parler. Mais je pense They just qu'avec le simply temps, on didn't a want réussi to quand même talk about à les it. And convaincre. with time, we Donc, on managed reste to dans le convince cadre them de la législation en because vigueur au we Burkina are Faso. still Alors, we're still acting within il faut the dire que toutes legislation ces and what's actions allowed by the law. ont été le All déclic these pour action qu'on puisse were démystifier la basically a communication catalyst so sur that we could start demystifying l'intelligence the budgétaire de la communication grossesse au niveau on, des trois régions. abortion Et en termes de in those three résultats, on peut regions. dire que And as en far as nouveau, results il go, existe un pool de there's personnes ressources dans ces trois one localités, pool dans ces of trois régions, resource qui people sont in en those mesure de regions communiquer, de that donner are l'information now vraie et d'accompagner capable of les conveying victimes ou bien les clear bénéficiaires qui en messages, ont besoin vers les accompany services compétents support pour bénéficier victims de victims l'interruption that need sécurisée it, de la grossesse ou les autres and services liés aux droits en help santé them sexuelle et get reproductive. an Nous avons abortion eu if un they cas, need par to. exemple, à Dédougou, là où
où So, for example, in l'employeur a Dédrou, accéléré le processus pour qu'une femme, une fille, une jeune fille plutôt, we had an puisse bénéficier example. de cela. We Le helped procureur one girl to help, and afin the d'effectivement prosecutor d'accéder bien. Nous avons aussi testified at the des end of PDS qui ont the témoigné case. justement que les The activités PDS de plaidoyer also que nous avons were réalisées able to help thanks to les our ont ouvert un awareness peu, si je peux sessions. utiliser cette expression, ouvert les yeux, éclairé un So peu they sur open their la eyes, nécessité if justement de we can use disponibiliser this de ressources en expression, hygiène pour qu'on puisse just to adresser les open questions their eyes on de what santé sexuelle resources were available reproductive. in terms En of termes sexual de and bonnes reproductive pratiques, je health. pense que And la in terms of clarification des good valeurs est une practice, stratégie I think qu'il the faut clarification of garder values si is on a veut very good reproduire strategy that we need des projets to keep in du mind même if we type. want to Parce qu'à la fin de reconduct ces these type sessions, of quand on projects. distribue Because at les the fiches end of the de conduction sessions, personnelle, on peut when déjà you mesurer we l'engagement de ces distribute, acteurs-là there's et some on mesure surveys, we l'engagement des can acteurs measure après, the parce que ce engagement sont eux-mêmes qui of sont those les actors, of premiers à those, vouloir because participer aux émissions de radio pour parler des droits en they santé were the sexuelle et first to reproductive, y participate into compris those activities, CIGC par la voix. including Et en radio termes sessions. de best pratiques, on peut aussi noter And in terms le of best plaidoyer qui a practice, commencé par we can le plus also haut talk about niveau the hiérarchique de l'administration awareness that happened publique at et the qui a highest amené level justement of ces the premiers responsables à administration, sensibiliser leurs and which subordonnés sur les droits led sexuels the et reproductifs. awareness Voilà ce que je sessions peux on dire pour sexual and partager l'expérience reproductive de ma rights. contribution dans le cadre du So projet. thank you for your Merci. time. Thank you for your time, and thank you for listening to me. Merci beaucoup à Thank you Monsieur so Belé, much, Mr. Joseph Ido, Belele, pour sa Joseph communication. Ido, for your Nous allons communication. poursuivre sans plus tarder Let's avec Dr Moninga. let's Va not wait nous and apporter move with Dr. Moninga, je Moninga, rappelle, est médecin chef du district sanitaire de who Boussoura. he Il a is supervisé head la mise en place des head approches of de santé district communautaire, of health telles que les cellules de santé district, communautaire, la and he's COPSAN, qui sont implemented des ex-clubs de santé community communautaire, et cells, aux activités de plaidoyer and he's mises en œuvre also par la SOROP, responsible et for elle pourra the donc mettre en awareness évidence activities l'apport de ces deux volets du deployed projet Sauver la Vie sur l'environnement to local promote et communautaire sexual and favorable. reproductive health Cher at collègue the Moninga, vous avez community la parole. level. Mr. Moyenga, you have the floor. Et bonsoir à tous et merci bien cher maître Mrs. pour la Moringa, you parole. have the floor. Merci Correction également of de the interpreter. l'invitation à ce Thank panel. you for this J'ai refusé ce panel. soir en Thank tout cas you de for décrire un giving peu me the l'activité du possibility projet to PSLV dans talk about l'amélioration de la my santé project sexuelle et today. reproductive, surtout dans le district sanitaire de So this is Boussoura. going to focus on one specific health Il faut dire district. que premièrement, So first off, il y a eu plusieurs domaines d'appui du so projet. we Premièrement, il s'agit received du some support. renforcement de l'offre So et first de off, l'utilisation des services de so reinforcing ainsi the que de services l'interruption sécurisée de grossesse selon la loi, avec and l'appui the de introduction l'activité of du abortion Pathfinder que j'ai allowed by parlé the law davantage. with the help of Ces Pathfinder. activités vraiment de renforcement et d'offre a permis vraiment d'améliorer These la strengthening of demande activities en santé sexuelle et reproductive. really enable us Également to de deploy diffuser more des activities of accompagnements sexual and dans les reproductive health in our plusieurs district. formations We sanitaires, were able to améliorer get vraiment better les tools, prestations. better Nous avons equipment. également eu comme appui le renforcement de la création de la demande de So services de when it comes contraception et de to siéger selon la reinforcing loi the demand in avec terms la of contribution des animateurs contraception, communautaires à thanks travers to the participation l'association of community health SRHR, workers. voilà, qui menait vraiment des activités de sensibilisation So dans les they communautés, organize different proposant une aide activities at the community financière, level une sensibilisation également, with surtout au awareness même niveau training. d'information pour pouvoir prendre des décisions en matière de santé sexuelle et reproductive. And On peut ajouter à cela les activités de additionally, plaidoyer, some de activities haut of niveau, à travers awareness l'implication des through PDS, des présidents de la délégation spéciale, so through the president of the special delegation to involve all community leaders à travers des sessions de renforcement des through capacités, different la sessions of clarification des capacity valeurs building, et la clarifying the transformation values, des attitudes. and the transformation of Donc, behaviors. il faut dire que vraiment, ces activités de plaidoyer sont d'une grande So importance
These vraiment avoir awareness des activities communautaires. were key. N'eût été ces activités de plaidoyer, on n'aurait pas vraiment atteint certains résultats. Without those activities, we would not Maintenant, have comment reached se our faire pour goals, contribuer à and we would l'amélioration not des have services de santé tels que had or observed the results, the great ça a results permis that we vraiment de did. justifier la thématique So de we l'énergie were selon la loi able et to ça a debunk or favorisé l'insertion des demystify communautés some en really phase. wrong ideas and some wrong Il y a eu des messages engagements des when it leaders comes to sexual communautaires, and reproductive les jeunes health et les and femmes, abortion avec les approches with the des youth mères Bukimbia, and les jeunes women, leaders communautaires, young les leaders, couples maris et mères, et les académies de groups of jeunes husband filles and et wives, different academies ça of permet boys and à tout un girls. chacun à tous les niveaux And it d'avoir une really enabled compréhension réelle us to de cet understand accompagnement widely afin de pouvoir the identifier support vraiment that was being made ces available to maternelles them. qu'on connaît dans nos structures. C'est vraiment un problème de santé So concernant we need to beaucoup understand de gens et notre it's a région true health notamment, issue that surtout dans ce that contexte targets de our crise region, but not sécuritaire just vraiment our region, but beaucoup de most rivalités internes specifically avec the regions vulnérabilité that de la are population security à endroit où ça that has demande vraiment security des actes issues with a lot of pouvant conduire à des accidents de travail. population displacement. Et comme résultat de ces So as a interventions, result of these ça permet en tout cas de interventions, mettre en œuvre 56 cellules de santé communautaire we were appelées able SRHR, to create et qui ont été help mis en place within dans deux 156 villages du district health sanitaire de Doua, centers, à including savoir le in village some de Wala, villages, qui est including un the village Wala de Doua, village et également dans un village de Saint-Ré. in one of Cela the a village in contribué Sengue. véritablement à la création d'un environnement favorable. This created an Et il y a enabling, eu la mise en favorable place de très bons environment, communautaires au niveau de la région, à savoir le district sanitaire de Conducive et de Kayas. especially when health Cela a districts contribué également à la are création d'un scarce. environnement communautaire favorable. And it had a great Et comme impact on the community conclusion, on peut environment. dire que So as a le projet conclusion, Sauver la Vie est un the projet project complet en tout cas Saving qui allie Lives les approches de plaidoyer et de communication has pour le changement social et implemented comportemental et awareness, l'engagement des new leaders, information des communautés, créant la for different communities. demande. Ah, l'interprète a du mal à entendre. The interpreter is sorry, but the connection is very poor. On vous entend pas. We cannot hear you. Docteur Pour le Moyenga changement est toujours. social et comportemental. Dr. Moyanga, we cannot hear you. Allez-y. Oui, professeur. Go ahead. Voilà. Allez-y, on ne vous entendait pas. Yes, now we can hear you again. Go ahead. Donc, Wonderful. comme résultat atteint, So on I a was eu saying, no connection still. We cannot hear anything. Looks like there's a network problem. We cannot hear anything. So let's move on. On n'entend plus, docteur. We Professeur? cannot hear anyone now. Professor? Yes, I'm here. Bon, on n'entend plus. There's no Voilà, sound, c'est ça, so Moyenga. I'm guessing we should
Voilà. Yeah, we cannot hear anything. There's no sound. Vous pouvez poursuivre apparemment. Maybe we should move Ça on va to être peut-être the. un problème. Otherwise, it's gonna be a problem. I believe. Oui, bonsoir, je ne sais pas, vous me recevez? Yeah, I'm not sure whether you can hear me now. Vous étiez coupé entre-temps. We do, but aussi. now, but it wasn't. Your connection was interrupted several times, Voilà, so we donc could not hear anything. j'étais en Okay, train de so présenter I un was peu les résultats de saying, l'intervention. I was talking about the results of the intervention. Yeah, go ahead. Ces interventions nous ont permis These de interventions mettre en place allowed us 56 cellules de santé communautaire to implement appelées la FITON, mise en place dans 2 several villages de interventions, Boussouama, à several savoir activities le within the village de community, Douala et de qui ont contribué véritablement à la création d'un environnement the interpreter. Sorry, but there's a very strong echo. I cannot understand what the speaker is saying. favorable. Et il y a eu également l'unité de la région, à savoir le district création d'un environnement communautaire Within the region and the comme résultat district, l'augmentation de la demande de services de there was an reproduction increase in the demand of contraception et de methods l'IVG selon la loi. according to the law. On peut dire que le projet We can say est un that projet the project has been complet qui allie approche de plaidoyer et de communication very pour des thorough, changements sociaux et comportementaux, and it allowed l'engagement des leaders, behavioral communautés créant and en tout cas la social demande de change, santé sexuelle et reproductive. and it really allowed Et to au-delà change de cela, il mentalities travaille on vraiment en amont sexual and pour reproductive qu'il y ait health and une rights. synergie d'action précise There avec was a les pôles synergy de of santé action that appelés with the actuellement la FITON et les postes de health santé formations communautaires. that was very Je vous useful. remercie, professeur. I thank you very much for listening Merci to me. beaucoup. Sure, Alors, thank you c'est very vrai qu'on a much. eu des petites perturbations We à missed l'instant, on n'arrivait pas à s'entendre, some mais parts of c'est what you très vite said, and réglé. because of the internet Alors, je suppose que connection, but I'm toute glad l'école we de could finally Phoenix hear sont you. toujours bien connectés. I'm hoping that Nous everyone allons passer is well à présent la connected parole and à that Monsieur Nakanabo we can now Suleiman. listen to Monsieur Mr. Nakanabo Suleiman Suleiman est haut commissaire de la province Nakanabo, Soloron. who is Il a a suivi le commissioner processus de la mise en in the œuvre du province of projet PSLV dans la Togo, and région du Nord en tant he que secrétaire was in général de la charge of province, puis implementing dans la province du Moun en tant the que haut action plan commissaire in de la the province du north Moun, où il a and accompagné respectivement in the l'Association burkinabé province des of sages-femmes Mohum, et la KPSSR where dans he les brought différentes rencontres de plaidoyer support pour la in prise the en compte des initiatives PSSR dans les plans de travail annuels des for communes. the action Il plan pourra donc, à that travers was sa yearly communication, conducted. témoigner sur son He implication dans can la also talk mobilisation about et l'engagement communication des présidents de and the délégations spéciales, involvement les anciens with maires the et des special membres des chambres de forces commerce pour la santé and et the la chambers of reproduction. commerce Monsieur that were Nakanabo, vous avez la parole. that were involved in the process. Thank you very much. I'm giving you the floor. Bonsoir et merci beaucoup, Hello again, professeur. and thank you very much, Professor. J'espère que vous m'entendez bien. I'm hoping you can hear me well. Oh, yes, the sound is perfect. Thank you. Great. I'm so Effectivement, glad. c'est un honneur de vous It is an honor indeed entendre to et de be vous voir à chaque here fois with you and to quand hear vous you, to maîtrisez vraiment listen to votre you, and to sujet. see you. Et j'avoue que These topics are le very travail est interesting bien. for me, and the Alors, work that you've been revenant doing is au great. sujet par rapport à la Now, mise en œuvre regarding du the projet Sauver implementation la of vie, the project Save a Life, j'ai eu l'honneur effectivement de I suivre was very lucky l'implémentation indeed to participate in the d'activités de implementation of the Pathfinder entrant dans le activities cadre en tout cas that de la Pathfinder création d'un conducted environnement for the favorable creation of an aux environment droits en that santé would sexuelle et be reproductive et promoting surtout rights, à sexual l'interruption rights and supervisée reproductive de rights grossesse à Waibia for entre the region of Mibia, 2020 and et 2022, that was in où vraiment j'ai pu 2022, where accompagner I could really l'association support the des sages-femmes association of et c'est midwives surtout in la Burkina partie Faso, and où on a mostly associé les jeunes that à part where travers we could le centre involve bien-être pour youth les jeunes de in Waibia Burkina Faso, où un ensemble and d'activités this avait été region in mené pour particular, amener la jeunesse à adhérer to et really surtout à adopter des push the comportements young people qui being permettent en more tout cas d'assurer une into the sexualité topics, more responsable active into the et topics, sans risque. and to raise their Maintenant, awareness. j'allais vraiment me focaliser sur Now, des Dougous I où will really work, focus on 2022 Kulugu, août 2022 plutôt, and et j'assure since les August fonctions de haut 2022, commissaire de la province.
I am now the High Commissioner for the province. Recevoir So we're going to receive les acteurs de the Pathfinder actors, qui sont venus to demander greet notre the actors of accompagnement Pathfinders dans that are taking part l'implémentation in du this, projet Sauver la these Vie. interventions on Pour nous, ça a this été un plaisir wonderful Save a Life car ça project. fait partie de That nos was a attributions pleasure to take part in it. et à cet effet, It nous was avons really, d'abord en tout cas pu ensemble tenir really fruitful, very des rencontres successful, very d'information, de interesting, sensibilisation and we could meet qui a a lot of regroupé people that were les amazing. présidents de délégation That was an excellent, spéciales, excellent tool les autorités for coutumières raising et awareness within the community. surtout les The jeunes, mais workshops aussi les personnes that déplacées were organized internes. Donc, à were l'issue very de cette rencontre important, and d'information even et the de people sensibilisation, involved, everyone was nous very avons aussi procédé satisfied. au plaidoyer. Le We plaidoyer also tenait used à advocacy, solliciter l'accompagnement and des BDS, we des grandes asked délégations for spéciales, support qui of devraient en tout cas special task forces, avoir un regard particulier sur and they have la a promotion de la special santé sexuelle et reproductive, perspective on mais those health aussi issues. So voilà, it was very interesting poursuivre to hear their en tout voice, cas la sensibilisation, la communication and pour also on démystifier raising awareness and l'interruption communication. et sécuriser That les was grossesses. very À ce challenging and niveau, je interesting. puis At dire that que level, I can say les that différentes communautés the different communities BDS ont pu that were s'engager involved could really à commit l'issue des to rencontres participate d'information. thanks to Ils ont those été information donc sessions, favorables à and they were l'adhésion convinced, they des were very activités in favor et of these ont activities, accepté en tout cas and they de voir au accepted niveau des budgets des collectivités prévoir quelque chose the pour budget accompagner within ces the local organisations authorities, communautaires that qui so mettent that en the œuvre community-based des actions activités were entrant really dans supported, fully supported, la promotion en tout cas des services de regarding santé the sexuelle et services for health, reproductive. reproductive health and Aussi, reproductive rights quand on élargit un and peu social and health. l'action des BDS, Also, when you think about ils ont action plan, de mettre aussi un peu de moyens pour it's also pouvoir necessary to construire des actually infrastructures mobilize resources, et financial resources, acquérir des to médicaments et in order to consommables en get tout more cas medicines, médico-techniques de façon consumables globale anyway, et pour, in je order vais dire, to augmenter increase cet accès à la the santé. Donc, taxes on c'est health pas vraiment products. technique, c'est l'offre So de maybe santé. these are not En the tout right cas, technical ils ont terms, but contribué that's à how we cela. say in French. En tant qu'autorité, nous apprécions très And fortement as a community, we really l'intervention appreciate the de Pathfinder intervention or permis Pathfinder dans la province du Mohun, in this car nous province of avons assisté Mohun, aussi à la as mise en we œuvre des activités à also Sourire, qui est witnessed un the village où implementation of on a these actions créé in les Suhu, clubs de santé where communautaire. those health À clubs were Koumandia, created. qui est aussi un village où nous In avons été là-bas Kumandia, pour also we saw l'inauguration de centres de santé the communautaires. creation Tout of ça, ce health, sont des œuvres community-based health de centers. l'ONG That que nous was apprécions all à sa juste valeur. thanks to the Et ce NGO qui retient vraiment support. mon attention, And what c'est brings l'approche what communicationnelle qui struck permet my attention here, aux même aux plus sceptiques is that finir par accepter, comprendre le that bien even fondé people who were et really against those adhérer. measures, they Donc, actually approved et them, ça permet gladly vraiment de approved them clarifier at the les end of these valeurs sessions, because et they really could créer understand ainsi better the un climat values favorable à behind them. l'interruption And that et was sécuriser very des grossesses. useful, because Enfin, nous then they allons could réitérer support nos remerciements the à legal Pathfinder abortion and pour safe abortion. son accompagnement constant à I notre really développement want de to façon thank you for générale, your mais aux constant autorités support, because régionales that et was locales really a game pour changer la promotion de la santé to de nos promote populations. the health of Et our j'aime dire population. que nous nous donnons une partie de And merci, I like to car say that semble-t-il que la vache ne saurait dire assez merci à la we rivière, car sharing, demain elle va repartir encore si it's affamée. like the cow Donc, says, merci thank à you to the Pathfinder river. et à l'ensemble de ses And we collaborateurs really au appreciate niveau your help, local, and thank you for bas all à Pathfinders KPSSR, thank qui, you à to all travers son président local, Pathfinders, M. Koulibaly, était because vraiment fait un Mr. travail Golobali formidable. also played an Et important nous role, restons and ouverts pour we les are very différents projets. open Je vous to remercie. any work together. Thank you so much again. Alors, merci beaucoup à Oh, Monsieur thank you so much, Dakanabo pour John sa Dakanabo, communication. for this Chers contribution. panélistes et chers participants, Dear nous participants, avons dear ainsi panelists,
we actually concluded the second part of Planet Panelists on advocacy and community contribution from certain actors. For the next step, we are going to talk about testimonies. So we're going to talk about the testimony of local actors that are going to share the experience in the area of sexual and reproductive rights and health. We have the point of view of the focal point who you're going to see here, and the focal point of SOS, Judy. So if Joël is ready, we can now give room for his testimony. Okay, thank you so much. Thank you. I am ready indeed. So hello everyone. Hello, His Excellencies, dear Professor, and hello, a warm hello to Mr. Nakanabo, and thank you for your leadership. We really thank you for your help in this project in our region. And in the beginning of the 2020s, you really helped us, and your help allowed conduct activities that were very successful in our area, in our region. I am responsible for the Association of Midwives in Burkina Faso. I am the focal point for the Save Your Life project, and I've worked in this beautiful region. I was very interested in all the communication that was undertaken in this activity, in this project. Working on the field has been very interesting, and I was really involved in the promotion of rights according to that law that we mentioned, and also in the clarification of values and the transformation of mentalities, and at that level of attitudes. And I do have a testimony that I would like to share with you. Two testimonies, actually. First one is about the demystification of this tiny word that actually says great things. It's about abortion. And it was not easy to change the attitudes and the mentalities of people who would judge just hearing that word, that term. And we managed to transform the attitudes and the mentalities of leaders, customary religious leaders. And I'm very proud of what we managed to do, to accomplish. We really demystify that word, abortion, the term abortion. And now there was a woman also who was invited in the training on the capacity building for the attitudes changing. And she said, well, I am not sure it's possible, but she could not even say the word. She used another term because she was not feeling safe using it. And now c'est pour dire qu'au début, c'est une intellectuelle. Some women were actually using baby words for this practice, even though they were intellectuals. And that was very shocking to us because we realized that they were really not comfortable with that practice and not even with the idea of it.
Elle est fille de Aja, également fille d'un Lagi, they would talk about mariée à un Lagi. Nous, on l'a appelé their families, pour parler d'avortement. and we had to talk about abortion, but they wouldn't allow us to talk about J'ai it. utilisé la stratégie qu'on appelle le So we parent used présenté. this Et strategy j'ai about pu, en tout cas, this parents la stopper, group that we l'inviter à talked s'asseoir et about. d'écouter juste quelques minutes avant de partir. And it Mais was tenez-vous bien, really interesting that she wanted to listen quand to on a us, but it was commencé, very hard c'était for her. And when she c'était la sat down and communication de M. Ledo. we started to talk Et about quand il a continué en the, tout cas dans sa communication, the practice, she kept going la on bonne her dame a déposé communication. son sac. And then she Elle a dropped the bag. desserré, comme on appelle ça, son foulard, She et elle s'est removed mise à her nous écouter. her Et scarf aujourd'hui, and started to listen. elle est passée And today, du refus she à went l'action. on from Oui. refuse to action. Elle est Refusal, active sorry, to en action. tout cas, dans She les is prêches, now even les prêches active islamiques. in these Et Islamic groups. quand il y a une occasion, elle nous invite. And whenever she Quand had the occasion on y raises, participe, she invites us. elle parle sans embâche. And it's Et également amazing au how niveau she changed des her radios. Au mentality, début, ce n'était pas her facile. point of view. At the Pour beginning, it passer was le mot, very hard, even on the également radio. juste pour dire autoriser l'avortement et Just autoriser to parce que authorize il fallait abortion, trouver des synonymes. we En had tout to cas, find ça pèse le mot autoriser. names that Aujourd'hui, actually jusqu'à meant the l'heure, same thing quand tu prononces le without mot saying the actual avortement, word. les It gens was te crazy. en tout cas, les gens y It connaissent was impossible to par talk rapport about it at the au beginning. en tout cas, But then, as we kept going, les quatre and we situations did a training and we did an information session, and that changed everything. Voilà. Et mon That's what I deuxième wanted to témoignage, say. My second par testimony rapport à l'engagement is regarding commitment, les forces vives. the Je vais life parler forces. des commerçants. I Je vais mean, parler sellers, des merchants, îles consulaires. islands. On a eu, quand on les a capacités à demander When they have the finance capacity of par funding rapport à financement endogène, relating to indigenous funding, for example, trouvé, en tout cas, right? They couldn't find problèmes. problems. Après la capacitation, nous, on est parti vers eux. And then when we went to see them À toutes nos activités, and talked about de the la société funding Projet possibilities, et au sorti, on a demandé une then attestation in de félicitations. the end, we had to Une lettre de ask félicitations, for a également une certificate attestation que la présidente nationale a that élaborée et elle-même, elle est venue confirming that et on les a remis à mes propres the national Donc, sur ces deux points, jail was moi, je actually crois que le projet Sauver la Vie I think that this Save a Life project a un impact très positif au has niveau de la région. had an impact that was tremendous. Pour dire au niveau de la région, il y So a that's what I wanted to say. voilà. En tout cas, Well, c'était ça les that's what I témoignages wanted to say. rapidement. These are the two Parce que c'est testimonies là that I really qu'on wanted to share with you. compte fondatrice qui est And venue pour parler de nos témoignages. I think it was very interesting, important that, Je vous remercie. and I thank you very much. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Thank you for your contribution, for your testimony. We're going to give the floor to Larba Sawadogo for his Bonsoir, professeur. statement. Good evening, Professor, and thank you so much for giving me the floor. My name is Sawadogo Larba, and within the framework of PSLV, I have represented the organization in the North region within the framework of the Saving Lives project. So I'm the focal point. So my job was to coordinate health activities at the community level in 4 districts of the region: Dekaya, Busuma, Bursa, and Kongusi. Those are the different districts. The PSLV has observed significant results thanks to excellent practices that I may not be able to go over into details today.
But I want to talk about the excellent collaboration between the different structures that were involved. So for the Center-North region, we experienced significant challenges, but we were able to implement our activities of awareness building, and we early on understood that we could not work alone. We could not succeed alone. We worked one with the other with the support of Pathfinder, with their different districts. So we visited different administration authorities, such as governors. So he was not around, but we were welcomed by his deputy. Then we went to the commissioner and the president of the special delegations, and at the health level, we interviewed the head of the district, the heads of health districts, but also religious leaders to introduce our project, our structure, but also our goals and the expected results, and of course, request their help. I strongly believe that these visits really helped gather all the different players within those sessions of awareness. They were moderated by our head of communication, and those activities were successful. And in return, those leaders that now have tools in hand were able to facilitate these sessions and have a great impact all along the project. So, on that same vein, we organized radio programs so that we can influence behaviors. And of course, it was focused on sexual and reproductive health, and it was facilitated by OBGYNs. This really creates an enabling and favorable environment in those districts. And through these communications, I heard that in the different regions, now talking about family planning becomes easy thanks to the change in legislation. So we have a favorable environment now, and which will live beyond the project. So that was my testimony. And I'm convinced that if we really leverage these experiences, these projects, they can have a great impact and influence on upcoming projects and even better ones. Thank you so much for it, dear professor. Okay, merci beaucoup à monsieur Larva. Thank you so much, Mr. Larva Sawadogo, and his great testimony. When it comes to access to safe interruption of pregnancy, there's a lot of testimonies. There were many during the last meeting of the Society of OBGYNs with delegations that came from all regions, including the very dangerous areas. So what caught our attention was the testimonies of regions that experienced security challenges, namely women that were kidnapped by terrorist groups and that were no longer in their family environment. Some had their husbands killed. They were sequestered in terrorist camp. And all these women could be
abused by between 5 and 8 people. And when we realized that this woman was pregnant after several months, the terrorists dropped them back in their villages during the night. And when they were back into their villages, they were some were rejected because they were pregnant. Some disappeared. They never went home. Some turned to health agents and asked for an abortion. But what was challenging was to get through the door and who was going to make the decision to have an abortion. Many of these women were beyond the deadline, the 14-week allocated by or allowed by the law. So what to do in those situations? The healthcare agents were helpless. They didn't know what to do. The law is the law, and those hopeless decisions led to women completely disappearing, and we have no idea. No idea what happened to them. Some committed suicide because they couldn't go back to their families with those pregnancies. So that's one of the very striking testimony that we heard during that session. Because we do want to document these awful acts and to use them as a base of debate each time we perform activities of awareness, so that legislators can revise the law through new dispositions, because these 14 weeks that are part of the health code were drafted in terms of peace. Today is a completely different situation. There's a lot of women that are being raped and they are pregnant beyond those 14 weeks. So those 14 weeks need to be revised. So I want to say this because because we can use this information as debate for the next coming minutes. Now we are going to talk about the journalists on the local level, and we are going to now move on to the video. It's a very short one. It's 2 minutes, and we're going to experience an activity of awareness raising. The interpreter is sorry, but there's no sound. So we want to After 5 years of implementing Saving a Life project, stakeholders are taking stock in Pudugu in the Center-West region. The workshop, which brought together high commissioners from provinces, presidents of special community delegation, journalists, civil society, traditional and religious leaders, and health workers, offered the organizers an opportunity to present the achievements, shortcomings, and difficult encounters. After 5 years of project implementation, we can say that it was a project that was well received by the population in the 3 regions, especially in the North region, where we were responsible for its implementation. It's a project that was well accepted and well supported. It's a project that has helped change behaviors on the ground regarding legal, safe abortion, and also everything related to sexual and reproductive health rights. Among the activities carried out are the training of journalists and activists, the capacity building of health workers, religious and traditional leaders, journalist productions,
and awareness campaigns on the promotion of sexual and reproductive health in the center north and Boucle-Muhun regions. Well, we can say the objective has been achieved. And we can say that because before it wasn't easy to talk about sexual and reproductive health rights, especially legal self-abortion. But after 5 years, we've found that it's a topic that we can approach easily. So at the beginning, we had identified opponents to this topic. And today we see that these are people who are supporting us, even if they don't, they now tolerate the topic being discussed around them. So from that perspective, this is a reason we can be satisfied. Okay, so from our perspective, we can be satisfied with what has been presented because all young people in France, especially students, have been informed and educated through CVT teachers. And it also should be noted that all communicators, including journalists and media promoters, the press, have been involved in this project. This has helped us reach a wide network so that this issue is truly known and taken into account within our communities. The project Save a Life project is implemented by three organizations: the Committee of Action for Promotion of Sexual and Reproductive Health in Burkina Faso, the Society of Gynecologists and Obstetricians in Burkina Faso, and the Burkinabe Association of Midwives. The project is funded by the Netherlands and operates in the Boucle du Muhun, Center North region, with the technical support of Pathfinder International NGO. Alors, merci beaucoup. Merci pour Thank you. cette vidéo. Thank you for Alors, this video. Dear panelists, dear participants, vers la fin de ce we are webinaire. reaching the end of this webinar, Nous allons but before ouvrir des échanges. we are going to open up to question and answers to all participants that can answer the questions either directly by raising your hand or in the chat box. Les différents panélistes ou toute personne ressource puisse And apporter we des contributions en matière will de be happy to document them just to make sure that everybody gets an answer. Now I will give the floor toutes to personnes the floor to anyone who wants to ask a question, or if you want to pose a question in the chat box. Professeur, Oui. on avait déjà quelques questions au niveau déjà du We chat. already have a few Parfait. questions in the Si vous chat avez déjà box. répertorié, je pense que c'est bien de les adresser I think it would be great to address panélistes concernés them directly to aussi pour the qu'ils puissent panelists nous apporter who donc can les answer. réponses. Ok, d'accord. Merci beaucoup, professeur. Je pense que la première question vient de So the Monsieur first Zana. question Et comes from Mr. il Zana demande à savoir comment se fait la coordination. Donc ça, and c'est ask vraiment about une the question qui est peut-être adressée au substitut du procureur, si je prononce so bien. maybe this is a Donc, question il for the souhaite savoir comment se fait the la substitute of the coordination prosecutor. avec How les do you parquets, les coordinate commissaires pour les cas relevant des with motifs légaux d'avortement. Par exemple, un cas de violence sexuelle, quelles sont les commissioners, garanties the police, and what are the de guarantees confidentialité? in Voilà, terms qui sont of effectivement mises en privacy? place. Donc, What is en being termes put de into place? garantie, je vais What are préciser le circuit, les the dossiers, en tout cas la privacy? discrétion dans le cadre de la gestion de ces cas. How is it Donc, going c'est to be la première discreet? question. Can we safely share private information so that they're not being Alors, divulged? ok. Je continue avec la deuxième question. And the second question. Pour donner les questions et puis les différents So panélistes let's pose the questions and then we'll leave the panelists. We'll let the panelists answer them. D'accord, merci beaucoup. Il y a certaines questions aussi qui ont eu des réponses directement dans le chat à Some travers questions Dr. Key. were posed in the Je chat pense by que je vais Dr. quand Key, même les dire pour qu'on puisse voir. but I'm going to say them read them out loud just in Merci pour la case. présentation, pour la So thank you for your pérennité après la clôture presentation. du projet. Quelles So after fonctions the end of the essentielles ont été project,
what aspects were institutionalized and what kind of accountability mechanisms will be put into place? So how is this project going to be sustainable? What kind of aspects have been institutionalized and what kind of accountability mechanisms have been put into place? Third question. Even if there's no abortion possible for these women, wasn't there a way to protect these women instead of letting them go? So let me ask this question again. So this is, so if there was no possibilities to have those women have an abortion, what would be other possibility to protect them instead of letting them go? There's another question which for the prosecutor. Are there any costs for medicine, for medication when it comes to rape? Je pense que essentiellement, c'est premier lot de questions que je vois déjà. So I think this is the first part, the first questions. Maybe they can be addressed by the time we answer other questions. So we were going to give the floor to Mr. Kiemde, and the other panelists can take the floor afterwards. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Thank you very much, Professor, for giving me the floor. So I think I can answer to some of the questions that were asked. Regarding the coordination of actors, for example, so regarding the coordination between actors, I think we need to make a difference to make a distinction between what's reported, I mean the rapes or incestual relationship. And it is very important that we work in collaboration with the judicial services, because in these instances, we have to act fast. And of course, it is important to refer the victim to a health center where she can be listened to, taken care of, where she can, where the right examinations can be conducted, and also make sure that she runs the pregnancy test in order to make sure that she's not pregnant. And the good thing is when the police is informed right away, it is very important to transmit information. And also, when the victim is in the health center, we have to collect this information. And then the police officers can contact the health provider to make sure that all the examinations are conducted on the victim. And of course, we have to work in collaboration with the judicial services. So this is really making sure that this is really all about making sure that the information goes up and down the way it should be. So we have to take into account the information that is included in the investigation. Sometimes in 2 days, the investigation can be concluded
puisqu'il s'agit d'une fille en And réalité ici, avait une in this case, it grossesse was dont quite l'auteur ne voulait pas obvious reconnaître that it et was a elle nous rape, a fait cas de viol. Et and that victim finalement, was l'enquête a recognized prouvé le contraire et le as, monsieur a été but interné. she came Et here. So the victim came to see us l'information est to ressortie, say la that she had been vraie information est raped, and then sortie, il n'était the pas, ça investigation n'était qu'un cas de concluded that it viol. was not a rape. Maintenant, la garantie de la confidentialité, And il faut savoir of course, we que have to les make sure officiers that de police judiciaire confidentiality is et les ensured, procureurs du Faso is sont des respected, agents and we assermentés have lorsque in Burkina Faso we have l'asserment ne agents peut that pas are exercer la sworn, police judiciaire. and Également, le so they procureur work également within prête serment the au magistrat judicial avant powers, and de commencer le travail. of course, Ils ont une confidentiality obligation, bien sûr, de is in the instance here secret. Et because there's secret également, information, pour ce qui nous concerne, secret data, je sais que j'ai fait l'expérience à Wavia, même pour les cas de and violence that's why de genre, nous gardons une that certaine confidentialité. Parce que même pour some, les audiences, sometimes on it's peut nous always demander important au juge de faire le huis clos. to Et le huis clos maintain peut permettre aux confidentiality of prévenus et information that récusés is qui est dans la salle communicated, d'être and jugés en also for trials, l'absence de ce public. because Et c'est the seulement la audience décision qui sera rendue publique. in the audition Alors que quand room c'est comme ça, will parfois, on judge. fait rentrer la victime par une autre porte Sometimes et après the le victim jugement, enters another la room, personne and ressort then par the une autre porte judgment, également, ce qui garantisse the son person anonymat. goes from another Donc, room c'est so that pour ce qui concerne she la is anonymous. confidentialité, en tout cas, tout professionnel, c'est And que en cas de violation it is just de professional confidentialité, s'expose bien sûr à des poursuites that et des we recours remain confident that we maintain the confidentiality of the information that La is shared with seconde us. question, je pense The second question was dans le about témoignage du professeur Ouedraogo, the testimony of the par rapport bien professor, sûr au délai was de about 14 the semaines qui peut delay être dépassé pour les femmes victimes de for viol victims de la part that de groupes terroristes dans la of a région de l'Est. rape, J'ai like terrorist déjà groups or eu something. ce témoignage également venant Indeed, I saw collègues this kind of victimes testimony dans la that was région shared by a du colleague centre-nord. in the Mais region, in je the pense que center, yeah. And I think that ces derniers, le délai de 14 semaines était déjà dépassé. the Ils ont fait recours à l'article 14 613-13 the du Code 14-week period pénal had qui already permet que expired. l'interruption donc intervienne à tout âge gestationnel et And so the en invoquant intervention comme motif notamment que le maintien de la grossesse could met en be péril implemented la santé de only la if femme. it Quand on was parle de santé, ce n'est pas seulement physique, mais la santé jeopardizing mentale aussi. the health Voilà. of the victim. Une personne qui se présente à vous et qui n'a pas de solution, And of finalement, course, if the victim comes verra here, peut-être une the qui patient va se comes here, prendre ou en tout doesn't have cas a s'excuser solution, par tout autre moyen. Donc pour nous, c'est quand this même is le a dilemma. maintien It's a de huge mettra challenge en for us péril, bien sûr, la santé, because même la vie of de la mère. it's Et je sais que if a pregnancy cette interprétation qui a été faite, endangers the c'est quelque life of chose the patient, favorable of course we considérons have to take measures, de la santé sexuelle et de la reproduction. and this is Mais something comme je l'ai dit, c'est tout very dépend common in issues that des are in acteurs. the area of Donc, sexual and en matière reproductive health. de droit, lorsque on peut toujours And interpréter, regarding law, of ça course, peut there's varier always d'une personne interpretation à that is une autre. possible, different interpretations. Bon, c'était la seconde question. Donc, And so that was the second question. I hope I pour answered le properly. la There troisième was a question, donc, le third troisième point, la question gestion judiciaire. about judicial management. Il faut savoir que, par exemple, au Burkina What we Faso, need pour to porter plainte, know is that in Burkina Faso, if you on ne want paye pas de to frais. Sauf file a si vous complaint, voulez, bien sûr, vous attacher les services d'un you avocat. have to Même find là, a il y a ce lawyer. qu'on appelle l'assistance judiciaire. Le But mécanisme de if you don't want l'assistance to have a judiciaire lawyer, you can qui est have prévu et legal c'est l'État assistance, qui prend en charge les frais and then the state de takes l'avocat. Et même les cas des expertises également, it pays actually for the l'assistance victim, judiciaire peut prendre en charge. and so Certes, lorsqu'il s'agit de prise en charge there's no need to sanitaire, pay for the victim. il y a des coûts, mais So of cela course peut there être is a pris en charge cost, par les frais de but justice it can be eux-mêmes, funded ou en tout cas, by the court or by the il state y a anyway, un fonds également qui est logé au niveau du ministère de la Justice qui prend or within the Ministry of Justice, there les is expertises, a unit de that telle sorte que makes s'il y a expertise, un coût qui parfois and n'est of pas course pris en if charge there pour is le a déplacement cost, des victimes ou le séjour. but according to Donc, c'est surtout sur ce plan the où il y a judgment, then une it will certaine be a sécurité. different Lorsqu'on demande à la victime de se conclusion. déplacer, So votre sometimes we n'est ask the pas prise en victim charge. to C'est ça
if we ask her to come from a long way, sometimes it's not included, but Également, en cas de it is condamnation de la personne accusée de also viol ou d'inceste, in the case of il peut demander if les the dommages et author is intérêts. condemned, Les then the dommages et defendant intérêts, can c'est y ask compris, par for exemple, les déplacements reimbursement of the engendrés par fees la that were procédure deducted et le séjour for the procedure. hors de sa localité engendré par la procédure et également tous les soins And qui ont été donc so for all the costs that was tous les involved frais in ont the été procedure engagés par la and victime. also in the Donc, c'est examinations that were ça conducted, the également qui medical permet de examination. rembourser et même demander This au-delà way, des frais, notamment les dommages et they can ask sinon, for je vais of me of limiter the à là. expenses. Si I hope I'm l'explication answering properly the est vraiment question. claire. Am I clear? I hope I'm making sense. Merci beaucoup, professeur. Thank you anyway. Thank Ok, you for merci beaucoup your à listening. M. Thank you Kembe so much. qui nous Thank you for your permet en tout cas de answer. comprendre les Now we subtilités de can la loi understand the et subtleties comment of the est-ce law que on peut and how toujours we can also interpréter autrement always pour venir en aide donc find a aux different victimes. interpretation En tout to cas, actually merci. help the victims. Thank you so much for Pour what ce you qui said. concerne la question Regarding now the sur question comment est-ce que on on pouvait trouver d'autres moyens pour garder how we ces can femmes, find other eh bien, je ways, ne saurais dire parce que ce sont des well, I témoignages des couldn't sages-femmes say qui because sont these are sur le testimonies terrain. of Et je midwives that dois are dire actually qu'en la on the matière, ça field. nous interpelle encore sur But l'intérêt I can tell you d'aller that à we l'échelle de la really formation wonder en about the clarification des valeurs. relevance Et c'est à cette of formation-là qu'on um, permet aux agents de santé de in this connaître training, in the les training différentes on lois et clarification, les dispositions juridiques en faveur de la santé the attitude sexuelle et clarification, and this is j'avoue que really beaucoup d'agents something I ne must sont pas say au that courant de many ces lois agents et de ces don't dispositions. know Donc, the quand law, la situation se and présente it's à a ces problem that agents, they don't know those eh bien, provisions. l'ignorance Because fait when the que situation ces agents arises, ne peuvent pas then mieux these aider agents cannot ces really femmes help victimes de these viol. women Ce que who ces are agents victims retiennent, of c'est que rape, l'avortement est interdit au Burkina. Voilà and ce que les gens because retiennent, tout abortion simplement is parce que forbidden les in gens ne Burkina sont pas Faso, au but courant des just because they dispositions don't know juridiques qui existent of en la legal matière. provisions that Ainsi are que vous existing avez in the certaines area. personnes qui sont peut-être au courant, mais en raison de leur appartenance religieuse ou And autre, because of ferment religious la porte à uh, ces personnes belonging, victimes the belonging of donc, de due to viol et religious qui portent groups, une grossesse non sometimes désirée. Donc, a il y a woman toutes can ces be raped situations-là and qui be existent, mais pregnant j'avoue and que she cannot effectivement, on abort ne peut just pas because laisser of ces this. femmes-là And of course, we aller se cannot suicider I believe dans that la brousse et we c'est pas cannot quelque chose let qui est them humainement go and acceptable. commit suicide. This is not acceptable. I Alors, mean, je vais... may I say something? Yes, sure. Allez-y. Go ahead. Merci pour ça. Thank you so Bonsoir à much. tout le monde. Hello, everyone. Et merci aux panélistes parce qu'on a reçu beaucoup And thank you to all d'informations. the Et panelists. pour ce There's a magistrat lot of spécialiste aussi des information. questions I de appreciate it PSLV. very much. It's very Je vais interesting. intervenir sur cette I dernière just want question to say qui quand même something about this m'interpelle last beaucoup. question Je because pense que on a I aussi une can't autre stay option au lieu de mute. laisser les I'm femmes sorry, aller dans I la need clandestinité to say something because et avoir tous les we risques qu'il y haven't a talked liés à about those cette women who actually clandestinité. have C'est to qu'au niveau des take parquets, on abortion commence aussi à faire ce qu'on appelle les levées de in a fonds de viol. hidden way. Parce que It's invoquer en fait l'état de santé de la the femme, ça fact that we renvoie talk seulement about vers the les agents health de condition santé. Parce que c'est eux qui sont of these habilités women is it à means faire that they une have to go interruption back sécurisée de to grossesse the health maintenant qu'on centers ne and l'état they de have to santé go de la through femme an sans tenir abortion. compte du délai. Et souvent, les And agents de sometimes santé we ne veulent pas don't prendre cette take responsabilité the, parce que the health il y centers a don't want la to take the notion de poursuite judiciaire responsibility qui peut venir en of arrière-plan. going Donc moi, beyond je the pense que 14 au weeks niveau des period procureurs qui sont mieux outillés because sur les then they questions could be juridiques, sued. on peut, et on l'a déjà fait quand That j'étais is some au niveau du this ministère de is la something we Santé can avec do. When I was in the au Ministry of niveau Health de la région du Centre-Nord, in des femmes the qui avaient Central dépassé le délai North de 14 jours, region mais on a for invoqué women en who fait les were levées de above conclusion qui est que la personne the était dans 14-week period, l'impossibilité de then demander for le these service dans women le délai who could légal. not Et ask donc, for the cette service within the impossibilité en fait de legal demander period, le délai permet au it is magistrat de possible dire que to ask malgré ce délai, for on an peut exemption l'autoriser and à avoir we can accès à une authorize interruption it. sécurisée de la If grossesse. we can Et have on l'a a déjà one fait take sans souci. abortion Donc, c'est even aussi un plaidoyer pour moi after pour dire the que les weeks. acteurs It's judiciaires really peuvent something that is gérer en fait possible. ce problème parce que I renvoyer mean, aux acteurs de la judicial santé, administrators c'est pas can évident actually qu'on take va over toujours here. trouver des solutions et on And risque en it's fait not always d'envoyer les possible femmes to dans la find solutions clandestinité
we il y think avait that it's plus de always conséquences possible pour to tout find le monde, y compris la possibilities, société. but I think it Merci, is. c'était Thank juste you. mon That's apport par all I rapport wanted à to say. Thank à you. la thématique. That's my contribution to Bravo, this. merci Thank beaucoup. you. Merci à Sada Very Kamara interesting. Thank you so qui much. est également
une spécialiste en Thank you very santé much. You sexuelle et are also a reproductive specialist in qui a été reproductive and conseiller sexual health, technique and you juridique au were ministère a de la Santé. technical advisor Merci in the beaucoup pour Ministry cette of contribution. Health, and Donc, your ce n'est pas un contribution is plus very important. qui est apporté aujourd'hui pour nous So permettre that's d'avancer. another testimony Alors, to make sure we learn a lot. je repasse la parole à Pathfinder pour So I will now nous give the dire floor to quel est le Pathfinder panéliste qui doit intervenir pour so that we répondre know aux whose questions panelists should qui ont reply été to the posées, questions that que were vous avez relevées sur le chat. received on the chat. Oui, et je Can pense you hear bien qu'il y me? avait une question sur Yes, and I think there was a question le volet institutionnalisation et on the pérennité donc, du projet. institutionalization aspect. Voilà, à ce niveau, il faut se dire que At les that level, interventions du projet we must say that the interventions within the project ont été faites, réalisées en collaboration avec les acteurs have been in collaboration with all administratifs sur le terrain, actors notamment that are in via les involved in the les ministères administrative concernés. D'abord, c'est un procedures, projet en partenariat processes, avec le ministère de la in Santé partnership with the et Ministry of le Health. projet donc travaille en And collaboration the avec les project team districts works in sanitaires, collaboration with all the health des districts, assistants districts dans tous les districts and there are some sanitaires et assistants également les coordinateurs sont that logés are au also sein donc, du coordinators ministère de la Santé. that Et are ceci within dans the Ministry of l'intention de Health permettre à ce in qu'il y ait order une to continuité. allow En plus de continuity. cela, il y a un plan de And dévolution in addition to that, there qui is est an élaboré. evolution Donc, plan that is qu'au cas où le projet ne drafted se poursuivrait pas, qu'on puisse donc in case the project does donner un not go plan through, d'orientation so that et we de can prise have en compte donc, des orientation résultats du projet pour and the permettre results of donc the project are la communicated continuité. in order to Voilà ce ensure. que je pouvais That's what I dire wanted to également add par rapport donc à la pérennisation. regarding Je the crois que pour les autres questions, comme ça a sustainability of the l'a dit dans project. le chat, Dr. Kim a Regarding the beaucoup other contribué questions, I et a guess répondu et les intéressés there was a ainsi que lot les that membres was answered satisfaits. already. Merci, professeur. Je So vous I thank you very much for your time and for your Merci listening. beaucoup. Thank you so much. Alors, merci. Thank you. Alors, qui veut prendre la parole? Who wants to talk Oui, to say professeur. something now before we conclude? Juste pour renforcer ce que mon collègue Seydou Just Dipama a dit wanted par to rapport à la stress what pérennisation. my colleague said about sustainability. Merci Yes, beaucoup, go ahead. professeur. Thank Juste you pour so dire much. que, il faut dire I que just wanted to say au départ, that dès la at the conception du beginning projet, on a pensé à of ce the volet de project, pérennisation. Ce we qui a talked fait que about this durant tout le long de sustainability la mise en œuvre du aspect. projet, comme il l'a dit, And for the c'était implementation of vraiment the en étroite project, it collaboration was avec les really acteurs à tous les niveaux. in close collaboration with all the Ce actors. qui a amené à, par exemple, dans la Which, planification des activités, for example, in the les planification of activités activities, prévues sont prises en compte dans les plans d'action des all districts the activities sanitaires. that were included in the Donc, action Pathfinder plan, est juste là pour Pathfinder apporter was l'appui here technique et financier pour la to give mise en œuvre technical des support activités. Et nous avons to make constaté sure au that fur et à the mesure que activities nous can be avancions vers la conducted. fin And du what projet, we il y a une prise noticed en main des activités du projet that par les différents districts sanitaires. all En the project témoigne, par exemple, activities les were clubs de santé communautaire que nous implemented avons in mis en place dans the les 4 health villages. district. C'est For example, here in les 4 districts étaient villages, lead et nous apportions l'expertise pour la mise we en œuvre de had the ces clubs de santé expertise that we communautaire. would bring to Aujourd'hui, the ces table. clubs de santé communautaire sont And comptabilisés today, parce que le ministère de la Santé est passé à l'échelle. the Ministry of Health L'extension de is la mise en œuvre really des clubs de santé working communautaire with sur us l'étendue du territoire national. and Du within the coup, community les in clubs de the santé entire territory. pilotes que nous avons mis en place sont comptabilisés dans This le is nombre something that is total des clubs de taken santé communautaire into au niveau account national. Et ces within clubs-là the national bénéficient at the national des level. appuis que les autres clubs bénéficient. Donc It is aujourd'hui, also the support nous disons that que we're c'est getting. une prise en main So today, complète et it vraiment is cela nous satisfait a et nous forward rassure que support, ces and we actions feel vont continuer. comforted Il y a and aussi confident les that these postes de santé actions will communautaire. continue. C'est les districts There's also the sanitaires qui community étaient au support devant, within the qui health ont district identifié les that villages, were put qui ont forward. They travaillé avec les identified communautés jusqu'à the ce qu'on puisse villages, they worked with the construire, community leaders, équiper et rendre fonctionnel. and they Parce que c'est les reinforced AG all qui the tiennent ces capacities postes de with santé communautaire. the agents Aujourd'hui, tous les on the 6 postes de spot. santé And communautaire que nous today, avons mis en place sont this is fonctionnels really avec des something chefs de we service managed to qui set up produisent des thanks to the rapports support of périodiquement qui sont all pris these en compte actors dans les that were fonctions sanitaires, les CSPS,
into account in the training. So it's not just a health district. Pathfinder is here to support in case help is needed. But the ways, actually, the way the project is being conducted is very interesting because the district actually was empowered and Pathfinder was here to support them. And that was brilliant. It was a great collaboration. That's what I wanted to explain. So how we can facilitate better to make sure there's a continuity after the project is over. That's something I think it's really important to allow them to keep working. Thank you so much for your attention and for listening. Thank you so much. Thank you for bringing this to the table. Who else wants to say something before we conclude? Yes, sure. 1h53. Yeah, we have 1:53 minutes. Alors, en termes de pérennisation, moi-même, j'allais dire que In la terms of meilleure façon sustainability, de pérenniser des acquis, the c'est best surtout way that we have to make sure la to transformation make du sustainable changement all au the sein effort de l'être humain. is a transformation within Je crois the unit. qu'à travers l'intervention, nous avons des cas pratiques. And through Si this au niveau intervention, opérationnel, au niveau village, au niveau quartier, at secteur, the ils ont operational réussi à mettre level, en place des clubs de santé they communautaire managed to. qui vont continuer à fonctionner. Naturellement, ça va impacter. Of course, if it works like this, it's gonna have an impact. Collectivités, au regard de And within the local authorities, positive we need to make sure that they understand, and it's very positive that they accepted d'inscrire dans les lignes budgétaires to quelque enroll, chose pour to accompagner les différentes include organisations sanitaires et les and the autorités budget, sanitaires the pour help to poursuivre the les health actions que Pathfinder formations. vient de commencer. Donc pour moi, And ça c'est des that is aspects qui rentrent amazing that en ligne Pathfinder de can compte dans la support this. pérennisation. Je vous So this remercie is pour really votre attention. something that helps with the sustainability. Thank you so much. Merci beaucoup à M. Nakana. Thank you very much. Est-ce qu'il y a Thank d'autres you contributions? to everyone. Is there anything else before we conclude? Ido Belele veut parler aussi. Yes, Alors, Ido vous avez la speak parole. too. Yes, Merci, go professeur. ahead. Et je pense que Thank you, Professor. les acteurs qui ont été déjà formés et qui ont I think that the actors that were trained already, en réseau sur place pour that les benefited problèmes liés au DSSS, surtout dans le cas de l'ISG selon la loi, from the help that was que brought, s'ils ne sont pas affectés dans d'autres localités, ça peut continuer. that if they were not affected in the other Même areas, projet, s'ils reçoivent des cas, ça va, ils vont accélérer le processus. Et en plus de cela, il y a and les they know that it's associations going to locales speed up the process. qui ne vont pas bouger. The interpreter is sorry, but Déjà I have to leave the des essais meeting. dans leur plan d'action et qui I'm gonna have to submissionnent stop aussi here. aux appels d'offres pour bénéficier de projets sur les DSSR. And it's Et really même que necessary les to délégations benefit spéciales ont lancé un appel à ces structures-là que pour en leur from disant the qu'il y a des support to ressources these dont ils peuvent structures. bénéficier pour dérouler des plans So, d'action sur les DSSR. in order to Je pense que implement ça those aussi, ça peut action plans, participer à la that's something pérennisation that des actions du projet. Nous we savons can que also talk PSLV est about en train in the implementation of cette the phase en tout cas, project. c'est en train de finir, mais les actions continuent toujours. And Je so the pense que ça, actions c'est are un still point growing, and I très think that's why I important wanted parce to que raise this in la terms of ressource humaine sustainability, locale in terms of est human disponible. resources, local human resources that is still available. Thank you so Merci much. beaucoup. Thank Alors, you. je voudrais faire remarquer que nous sommes bientôt à 2 I heures want de to ce say that it's been 2 webinaire. hours already, Nous allons and donc tirer we une have to conclusion. conclude Et avant now. de passer la parole à M. Konate And the Isiaka interpreter is sorry, pour but I really have to stop. I have another meeting. clôture, je voudrais une fois de plus remercier l'ensemble des panélistes et des participants qui ont consacré 2 heures pour participer à ce webinaire qui fait le point d'une grosse activité en santé sexuelle et reproductive qui s'est déroulée dans diverses régions du Burkina Faso. Ces activités se sont soldées par des leçons apprises et un impact sur la santé et la vie des femmes et des communautés. Je voudrais remercier Pathfinder et tous ses partenaires financiers qui ont permis à ce projet de voir le jour et d'être mené jusqu'au terme. Et féliciter tous les acteurs qui ont contribué, que ce soit individuellement ou à travers les associations, et qui ont permis à ce que ce projet puisse être mené à bien
et impacter sur la qualité de vie des populations et surtout aussi faire connaître les droits en santé sexuelle et reproductive. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé. Je suis sûr que ce projet laisse des ressources humaines compétentes qui vont continuer à travailler, mais aussi ce que nous avons appris peut permettre de constituer un autre plaidoyer, un argumentaire pour lever des fonds afin de poursuivre la clarification des valeurs pour que ce que nous avons semé ne disparaisse pas en si peu de temps. Merci à tout le monde et je vous remercie de m'avoir choisi comme Merci chacun de vous pour votre contribution très appréciée. C'est vrai, nous avons abordé ensemble des enjeux cruciaux liés à la santé sexuelle et reproductive pour un accès équitable et sans discrimination. Nous avons perçu le rôle combien stratégique du plaidoyer et de la communication pour le changement social et comportemental pour faire avancer les droits, et les différents témoignages et apports en sont des illustrations. Nous avons besoin de vos voix pour interpeller les décideurs, vos actions pour faire évoluer les politiques et votre mobilisation pour garantir l'exercice de ces droits. Merci à chacun et à chacune d'entre vous, intervenants, participants, pour vos riches contributions. C'est ensemble que nous construirons une dynamique porteuse de changement. Je vous remercie. Merci. Merci à tous et à toutes et merci pour les brillantes contributions. Merci, Konati. Merci et au revoir à tout le monde. Merci, Voilà. merci Merci à tous. Au revoir et bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci. Merci, professeur. Au revoir. Professeur, on va prendre une photo de famille si tout le monde peut activer les caméras. Une photo de famille virtuelle si vous le permettez. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, mettez les parfums aussi pour qu'on puisse avoir le parfum. Déjà mis. Pas de souci. Mets ton parfum. Mais ceux qui ont des parfums locaux, là, on fait comment? On ne veut pas Aruna là ici. Parfum Aruna. Les caméras, s'il vous plaît. Activez les caméras. Oui, c'est activé à mon niveau. Satine, c'est toi qui prends la photo. Non, mais il faut prendre Dipama. On ne voit pas bien danser, hein? Ah bon? On ne me voit pas bien? On te voit. Voilà. Maintenant, je te vois. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, vous le ferez sans moi. Merci. Ok, c'est bon. Ok. Merci à toutes et à tous. Voilà, bye bye. Oui, bye bye. Ciao. Merci, professeur. Merci à chacun de vous. Voilà, merci.